Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello, good people. Muri say, salibonani mashabezura mashelinjani bawetu, wherever you are, muri kuzgona say, good people. Mugoma gwangu muri say, dziva ndeipi? Still boys. Zvikomana zvemasvingo zviri right. Yeah, chimwe chikomana chemasvingo chiri paside. Hanzi, somebody wrote me a message, I will check. Hanzi kuna sabhuku avhura group WhatsApp remasvingo. Hanzi bhuku rani? Tirigaiti manye simasabhuku atisana acho. I will check. Arona ndikudze kuti hanzi pane sabhuku avhura group remasvingo. Kuti hanzi uyai tibatsirane sei zvakaita mudunhu renyimi. I don't know. I will check the place. Ati ndikudze kuti pana sabhuku avhura group remasvingo kuti ndatingoita maonera pamwe chuma chemuzukuru. Boys kudai so. Yeah, plus sechimuzukuru chatoda kubatsira nhasi. Handi chiripo? Aripo. Hanzi asi magitsi akaenda anenge aita bata aripo. Ari kuZimbabwe. Ari kuZimbabwe. Alright, ingomudza kuti sekuru vane portion yako.
All right. Right. Regati Mwati, Morse. Right. Mkomo gwangu ndiri kwaonapo. Tsitsiri nomona gomo, sweetheart, how are you doing? Majama fan ndeipi. Ivaratidzo zviri sei sleeve ya mamoyo ndeipi. Talent taderera zviri sei sibongle kon, how are you doing, my dear? Ndiana Ivaratidzo, I've seen you. Emilia Mbanje ndeipi. Nyasha chameni mangwende zviri sei sweetheart. Felisa Skapanda ndeipi. Angeline Chimonyo hanzvadzi yangu ndeipi ndiye second from last mbamedi yeyo. Barbara Bangwara tanyanywa andi Babs muri sei Felisa Skapanda ndianonda siyapo. TC Chunga Ngube ndeipi. Ivaratidzo zviri sei Faith Gusha, what's up, thanks for watching. Dinis Robavadzo Mugochi ndeipi. Ndianonda siyapo. Talent I've seen her. Hacha Pasmo zviri sei. Ketia ndepo wangu. Saru mai mwana murungu zgona sei. Saru joera msweetheart uri zgona sei. Rita Mkondo ndepi. Yvonne Nyandoro, how are you doing? Mary Gold Marzani Nyashanu mzee yangu zviri sei. Thanks for watching. Ruth Sangweme uri kuzvigona sei. Kana paine wandinenda siya paka ndikuerenga wakafonika ruku. Inovyalata sweetheart uri kuzvigona sei. Lynn Joa ndepi. Tanya Chinosengwa, thanks for watching. Muri kuzvigona sei kwese kwamuriko. Go good people. Ketia is there. Right. Right. If it is the first time coming here, please do likewise. Follow, like the page, and share as well. Guys, Nrukumbiroga, mukaenda pa page beda paka. Hello. Hello, Dewa. Hi, baby. I'm just jealous na siku Thomas chikafu chao my way. Hii chikafu cha siku Thomas ka. Ai. Aiwa pendo ya kundo wendo ya ndo kubongera. Naikatia. Sekuru Thomas mabikira vonofunga tungaite mbuya ere. Mitaure, there's no kumbisha chena kumana. It's not onesa kutokumbisha. Mbuya babudi hapa. Sorry Dewa. Is Dewa tova. Uripi. Dewa wende. Oh, these. Okay, sorry. Mapenzi. Right. Tanya tinozengwa ndepi. Clarity my bride muri sei. Shekiwe rusere tachivei uri kuzvigona sei. Chiedza wemamoyo ndeipi. Guys, kuno bobo zvekuti. Right. What I was just trying to say is ndezvekuti if it is your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, share the page. If you feel you've got a story that you want to share with us, as always, you can inbox any of the panelists, or you can inbox me, or you can call any of the panelists. Then we can do your topic. And again, if you want to be one of these panelists. Sorry, one moment. If the panelist has a problem, we need help. Where does she go? Unoya inbox talk batsira. Okay. Okay, good. Okay, right. So if you want to be one of these panelists, like Anakatia or Adam Goma Gwangwana Ziva, then you can send your picture, then you can put you on the flyer, or you can just join in, jump in straight on the StreamYard, and you can be one of the panelists, or you can phone Pagambudzi, then boom. Yeah, but sorry, one moment. Sorry to cut you off. Every time I'm listening to this, Dewa, tufunga futi chono picture yangu chibuda. Ndukunoona siku Thomas anani. I end up listening to the whole song 3-4 times. Kuchago picture yangu dilibi. Dewa, Dewa. Apana nisikona Katia. Katia, one moment. You ako ama 5 moments. Okay, sorry. Okay. This jingle, ragaitwa kudara, right? So, your face, you're going to get a flyer. Pajingu aritwe every day is something that was made long before. Sakantakwe takwa update a jingle next time will fit you in. So for the meantime, you have to bear with us. Kutika ucharambo chingo na iwana halo dewa na mkoma gwangu na nadziva yo face yakwa haioneki. But if a flyer manji, face yakwa inenge iripo. Okay, boss. Thank you very much. Thank you, boss. No problem. Ne matambudziko emombe anwe mombe dzikubosha kwedu dzapera kuonda dzendaona yako yafa ndikati
inohika iyi ichikutohika iyi yekumusha kwedu yekubocha twaonda twese kuti tarazaza tarazaza twega tuma hard mashona akomana tuma road runner twatuma road runner saka kuona mombe yako yandirwadza hayo but to be honest ndanga totoona paper stake kuti ai inoita kuita paper stake ichikutoita yekumusha kwedu kumba kwedu kana paper stake yacho auyi chimboimagina uchibvisirwa netuma hard mashona tuya unzi ndo twakabvisiwa parora tokumusha kwedu vachitorambwa tokumusha kubvuma zvakufanana neabvisirwa nenguruve tuya Anyway, man, visa stress. Anyway, if it is your first time coming here, like I said, feel free to be part and parcel of the panelists. If you feel at the end of the show you've been affected, you've got a team that is waiting to support you. So don't worry. Or if you feel your story cannot be aired here, you can always come inbox like what others do. Then you can phone in, then we can deal with your case privately. I want this case to be case study so that it can help one or two people. And like today, we are very fortunate that the lady in question, she's here. Atoma Getsa Kasayanda, she will be, but at the moment I can see she's here. Right. Mukaenda pa thing, pa page peduka, pane pakanzi review. Chingonyora the review, just to think about us, but no, pane same faces, them are panelists every day. This program, so it's what you think. It's a feedback, so that we can learn one or two things, so that we can improve where we might be lacking. Like people said, oh, mnufana kweringa comments. So we are trying to read some comments, but at times the comments, they flow fast. At times we can't read them all. And again, for us to read them, we don't feel like we want to interject somebody who will be talking. Otherwise, they might lose their thought process. But anyway, on that note, right. For those who want my tickets, Zimbabwe Independence summer festival, so 16, 17, and 18, your tickets are coming, and we're gonna still be doing the draw on Friday. So keep watching. We're gonna still be doing the draw on Friday. Then, like what Kati was saying, Amanda Nasandarwadziwa, last time I didn't talk about it, but today, because April next month. Then my sister went bought mushonga, then boom. I put it there. If there's somebody any knowledge or whatever can be done, it's not me only. And it's gonna affect if there's somebody who knows what needs to be done, I'm willing to facilitate. Because dzinofura pamwe chete mafuro mamwe chete because yezvo vakarima kasaka hapana mombe dzinosundirwa saka they have to go kuma grazing area, one area where these cows will meet and mix. And again, people asking me about kudibi ready, it's only one dib, and the dib racho harina mvura and hakuna mushonga saka mombe hadzisi kudhibha. So what I used to do dzangu ndaingotenga mushonga wedib, then woisa mvura mabucket, wotora broom dzogezwa dziri mudanga ne that deep mushonga, because deep charo mvura mudip macho hamuna, mushonga kudhibhisa wacho hakuna, vana mudhibhisi variko, but it is what it is. So ndamboita stress, but ndopaona kuti mombe yemurombo haibereki, ikabereka mwana wacho anochema achiteera bere mana zvinhu zvacho unenge uri kuda kuti rega ndito ana manzuma wangu, but it is what it is, but it's a little bit challenging and a little bit like Elda ndichakubetserai nemushonga unongoita kuzorwa. Anoona panotangira muswe paipa. Munongozora so ointment then inospreada yega mubody muropa remombe yoita kunge dhibha yakatonodhibhiwa. Sekuru matichi munga muchiisa kumuswe panobatirira muswe pamuviri wemombe paunotangira pai unozorwa kunge mafuta like so, then unospreada wega muri kuCanada mimi muri kuzionepi mushonga idzi?
aiwa ndakamboshanda kutsetse control saka taishandisa mushonga iwoyo ndouziva. Okay, nanga ndakufunga kuti ngati maiwe manje muchatipa maaddress ekuma-sexy shop. Aiwa taiushandisa kucontrola tsetse nekucontrola zvese zvana foot and mouth izvo. Okay. Saka handouziva zvisingaiti iwoyo. Saka unondokuisa kumashure kumagaro handiti? Ini ndaitoita mari nawo bhozi ndaipa sabhuku ndopiwa mukuyu wangu kana kupa chief ndotofona kubocha mangwana ndototaurawo kuti anhu wetu tinozoenda pamareview vanhu vakunyora mareviews tinozoenda pamareview kuti todisturba program tichitaura saka imbomira this is a starting before the meeting isere ratangaka mukomadewa Seguro. One second. Okay, go ahead. Panyaya dzemombe. Inini ndiri vet. Oh, good. Good. Ndo profession yangu ndo kwandakatangira. And yeah, so although ndaane makore zvangu ndisina kubata mhuka directly, but I'm trained as and I'm a qualified vet. I also ndakatozomboticha futi patraining yemavet acho pa UZ. Iko zvinezvi ndikazozvisiya hangu zvekuvet. Now I'm teaching my medical doctors physiology. So nyaya yedhibhi yamakamuchitaura mukomadewa, you don't have kutenga mushonga wekuti vanhu vanondospraya nemitsvairo kumombe dzenyu. Iko zvinezvi tine vanoti ma-pour on dips. Vanongotora mukatenga, it's not that expensive for vanhu vari kuno kudiaspora. They can buy like 5 liters. Depending on size yemombe dzacho, they take like 10 mils. Vanongoisa panzeve apa ndimoona pamusoro ka, from one ear to the other. Wodai ndipo vanongonoisa ipapo. Mushonga wacho unozopinda muskin, so that any tick inenge yangoruma inobva yafa. And it can last for, you might need to do that maybe twice a year. Okay. Saka mukange mangodaro imombe dzenyu, even vamwe vakuchema zvokuti kudhibhi chichi, munenge muziva kuti dzenyu dziri covered, makatozviita. Kana dhibha rauyawo dzinongonodhibha, that doesn't do any harm. That is probably what I would do. I would encourage vanhu vari kudiaspora vane mombe uye vanenge vachinyatsodzida chaiko chaiko. Kana wada kuita mombe, you can just simply invest in a pour on dips. There is a good vet pharmacy, I think, on 4th Street. Usually they have mishonga yakadaro. So here it was January disease. It's a tick-borne disease. Okay. Transmitted. It's a tick-borne disease, and it's only called January disease because usually, but some variety. I didn't, kunana October, November. January uswa unenge wanyanya, so maticks anenge ari papeak yawo, and that's when usually you start to also see very high number cases of that diseases. January. That's why it's nicknamed the January disease. So that's maybe what I would say about that. And then as a general piece of advice, kune vanhu vanenge vane mombe, I would generally advise kuti ungotenga kune ma long acting tetracyclines. Usually that class of medication inokava zvirwere zvakati wandei, zvokuti kana ngombe yenyu ikangofuma yango ichingoita kuti iri kutadza kurwara musingazivi kuna chokwadi kuti chii, munogona kungoibaya iyoyo that tetracycline. It won't do any harm. Usually it would also help in a lot of cases, especially kana pasina munhu unogona kudiagnose kuti here's the problem. So that's what I would say, especially for those of us who are in the diaspora, vanenge vaine mombe dzavo.
Then the other ones, I think, if we have any of our listeners, ukaita mombe uchida confirm, you can always, I can always give free advice. I also have a few of my former colleagues who are now my veterinarians my district. Saka some of them ndine contacts nawo zvondogona kuti vacontact wandovaudza kuti ndine bhuru wangu nemombe kana ukapfuura neko, can you go and check. In some cases zvinogona kubatsiraiwo, some of those people vari pano papanel. Okay. Thank you so much. Saka I'm sorted now. Right, guys, manzwaga. Oh, veterinary service tinawo mavets aya. Saka uri kuona kuti mwana asikachema anofira mubereko. I reached out. I didn't even know Sekuru is a veterinary person. So if you feel you need help as well, guys, ndatibatsirane. Sekuru Benford, I need help in internet psoriasis. Munogona kundibatsira. Unfortunately, my vet tinodlari ma species ese except one species yomunhu ndo yatinongobvisa chete. Mungandisendi chifaira ako mana. Makadiko zvenyu vanhu vaMwari. Sibonde. No topic aise mombe. Topic tiri kudzoka zvedu kwairi. But ungoti mombe yangu yafa, mombe dzangu dzafa, saka ndikurwadziwa. Asi haisi topic yemombe dzayo. Ndazviona hangu sora tine matambudziko, but at least vatsanangura our Dr. Sekuru Benford, at least kuti gadziko tetracycline dzinoita bo. Uyu ane psoriasis tichakudiagnose, tichakupa mishonga yacho. Keti. Zvinzwa. Muti gwangu makadii muti gwangu, ndaona ziso renyu rakandiyanga. Ndiri kukutarisira zvegwangu kwete zvokuti matauri. Ngadzipfeke mamaski mombe idzo dzine COVID. You know that today marks the first declaration of COVID as a pandemic 2 years ago. Today, 11 March. This is the official date. March 11th. COVID-19 as the pandemic. 2 years today. Some of them plus yangu bati iyi haisi yeng'ombe. Kune vane huku vayava kana mukaona dzokosora kana muchiziva gavakava riya en aloe munotora moridonhedzera mumvura dzerimo pahuku dzacho dzomwa, zvinohelpa futi. Alright, maita basi muri kudza ini ndehuka. Right. Before you go further, and just want to know Sekura and Gadi, Kumasure Kwemombe Magaro, wacho, Sekura and Sikazwa. And I now to imagine, I don't tell you, Magaro, That's it, mute. All right, Muruva America Kasama too. Yeah, and mute. Right. So, guys, for those who want help with Mombe, Sekuru Benford is here to help us. Saka, we are all done and sorted. So, feel free to get in touch with me or get in touch with Sekuru Benford if you want any advice about your livestock. Right. Ethi Tandazan, how are you doing? How are you doing? Dre Rasta, what's up? And you went to sweetheart, how are you? True DG, what do you say? Forget Anaka, say KDK, how are you doing? Right. Our tonight's topic, guys, Irikutiyo issue. I aborted. Hello, Elder and DDC. Hope I find you well. Please keep me anonymous. Elder, thank you so much for bringing this platform where we are free to talk and express ourselves without the fear of being judged or harassed. Elder, I know I'm not alone, Takawanda, but Tosha Wekuudza. Elder, I'm a young lady in my early 20s now, and I'm dating a guy of the same age group as me, but Mukuru Hake with 2 years. Elder, this guy of mine was very loving, caring, and kind, but it changed after I aborted.
We have been in our relationship for 4 years now. Elder, I feel like I disappointed him since he wanted a baby so badly. Elder used to spoil me with gifts and he stopped pampering me as usual. Every time I asked for simple things like to do my nails, which I can afford, but just asking, you would say he doesn't have money. It doesn't have money, even if his payday was like Nezuro. I complained about it to him that he has changed and asked if he felt bad about the abortion, which was our agreement since I'm a student. He doesn't talk about his plans with me as before. I begged and cried to him that I'm sorry, but no change. He stopped calling first and texting. We argue frequently, and I feel like he doesn't love or trust me anymore. I love him so much, and I never cheated on him. Elder, I don't know if I should leave or stay. Need some advice, please. Right. So here we've got a young lady, 20s, university. A boy, she's in her 20s, so 22, 23, we don't know. A boy, 2 years older, same age group. So what happens is, these guys were very much in love, loving each other and everything. They didn't use protection. Yeke, girlfriend pregnant. Since she left uni, sat down with the boy and say, look, this is what we have done. Right. So what can we do? I still want to go further with my education. They agreed to go for an abortion, which they did. Everything went well. No wahala, no nothing. But before they went for the abortion, I think the boy wanted a baby, according to the letter of this girl, saying, oh, because he felt that he has changed, because he felt he's disappointed because he aborted the child. But they agreed to this, that they were not ready for the child. The girl wasn't ready for the child, and she was open, and they agreed, went for abortion. But now the boy has changed the goalpost. The girl asked the boy, why have you changed? Are you disappointed because they aborted the child, because you're so much looking forward for him to have a baby with you? So now she's saying, what can I do? I tried to speak to him. I even tried to beg him. I even tried to talk to him. But look, I'm a student. You've completed your university. Why can't I complete mine? And it is what it is. So now the girl is saying, what can she do? Because she loves this boy, but the boy has changed because the girl has aborted the pregnancy. So the young lady is here, willing to hear what you guys are going to say and try and help her. Ellen Maitatenda, how are you doing? Edna Clegg, say. So it is what it is. And we need to give this young lady advice. What can she do? Because now the boy doesn't care, doesn't talk of any plans which they used to do before, or when she was pregnant, or before when she was pregnant. They used to build their castles, like say, oh, you know what, when you get married, you're going to be doing this. After your uni, we'll be at this level, we'll be doing this, we'll be doing that, planning together. But now, since the abortion, the termination, okay, let's say, since the termination of the pregnancy, abortion is too harsh. Since the termination of the pregnancy, the boy has changed. No communicating, no nothing. He has distanced himself from the girl. So now the girl is a little bit worried. Like, what can I do? Shall I call it quits? Shall I leave? Is it going to change or not? So that's our topic for tonight. So, Icho, ngoma gwangu. Kana uti munatipa ni mwana we atange kutaura. Yeah, mpe nyane mwana. Okay, hold on. Masibanda murisei mkoma George, Dr. Love, how are you doing? Vamwisenda ndawa murisada ndawa ona. Hi guys, hi. Good. Right, so we can all go on mute. Ketia, we have given you the honor to go first. Yes, boss. Jessica, pick up Oko Jennifer Hofala. Okay, so I was just giving instructions to my daughter to take another daughter. Okay, it's a very complicated situation because it's sad at the same time. I can understand the coldness between both of them, because they were, if you put in a practical way in life,
yes, it's abortion, but we suffer emotionally, mentally. So maybe this boy went through, I mean, when, I don't know how to explain this, but when two adults are having sex, for some reason there is a communication, and for some reason they agree to something, and if they have agreed to not to use protection, for some reason that means the boy was into it and the girl was into it, and maybe they thought they're not gonna hit the jackpot, which happened to hit the jackpot, and we don't condemn them for that. But maybe he's feeling guilty, maybe he's feeling pain, that maybe this baby was gonna make a difference in his life or in her life, although he's not thinking of her education in this particular moment. And yeah, it's very difficult to explain. But one thing I can say to myself is I was never into this abortion thing. Why? Because I grew up in a family where I see people being dying in Zimbabwe, because you get pregnant, the girl get pregnant in grade 7 or grade 8, grade form 1, and then the parents slowly are hiding and go and have abortion, and then she dies there. So it was always something which was trauma in my head. And I remember I was married, like I said before. My second son, my husband didn't want another baby, but I wanted. So he said he doesn't want more. I said I wanted another one because I grew up with that big family. So I thought I would make a family. But when I fell pregnant, he said for me to have abortion. So I said no, I'm not having, simply because I want this baby. And he went to withdraw. I think it was like $5,000, if I'm not mistaken, and just put on the table and say, get rid of this. I just said okay. I called my friends, I called my family. They said it's not a problem. Keep the money, go to the doctor. And I spoke to the doctor, and the doctor said, look, there's one way. Either you delay for abortion, then it's after 3-4 months you're not allowed to do it. And I didn't do it. And now when my baby was born, my husband was crying. He was crying with happiness and thanking me for not listening to him, because the baby I had, because my first husband was married before. He had a daughter. He has a daughter who lives in Germany, and then I had a daughter with him. So in his mind, all the pregnancy are girls. So when he told me to have an abortion, because the first thing which came in his mind was another girl, because man wanted he wanted his name to continue. So in his mind, he thought it was just a girl. So now what I'm trying to say, the reason I gave my example, I'm trying to picture this guy. The reason he got colder, I think, my opinion, I don't know about other people, my opinion, I think he's feeling guilty because he's feeling bad, although they decided to have abortion, but one of them, like him, probably was not into it 100%, you know. And that's what the result of it, because now he's going away. And you must remember, once you do abortion once, you can always do it again. In Africa, to be honest, you call the killer. To be honest, I'm saying, with the way we grew up in our society, a girl who has abortion is a killer, because you're killing a child who maybe was gonna save the whole world, or who was gonna make a difference, or who was gonna take us from poverty, or who was going to be a doctor or a president. So I'm not defending the guy, and I'm not condemning the girl, or I'm just saying it's sorry. Mvura yarasika yarasika. You can't take it back. They made a decision, things are done, and now all she needs to do is to ask herself, what does she want? And if it doesn't work, well, tough luck. She has to continue with the study. She should have thought of that before, when they were having sex. It's different when you're in a marriage, like myself. When my husband said he didn't want more kids, it's different because he was already my husband and I wanted kids. And one thing about women, we are very, very different. We are very strange. When a man can say, I don't want a baby, but when a woman wants, believe me, she will have it, you know. And if a woman don't want a baby and a man wants it, believe me, she won't have a baby.
because she would try by all means to drink my tablets 72 hours, or the coffee with lots of coffee, dark coffee. By the end of the month, my periods tough luck. But when a woman wants a baby, believe me, I'm talking with a professional. I'm a profession in that area. I tried everything. I waited. We went for dinner and I knew, I calculated my calendar. Those okay, my periods zanga kapera apa, then apa ndope ndinonga ndiri hot. Nae. Saka, by the end of the day, I'm pregnant. I can indicate my friend, I have a job. I have a job. I have a family. I'm capable of taking care of the baby. So it's okay. I'll take care of it. But you know what changed the whole picture, the whole story was when the baby was actually there. He couldn't believe it. He cried. He thanked me. He even bought me a car. He says now the will is going to go to this Joshua and everything is going to go in his name because my name will never die. But one ganditi bisa. Saka Sisi, yeah. This is the way forward. Next time, if by any chance he forgives you, or by any chance you go back to him, don't have abortion or don't have sex without protection if you're not sure, if you're ready, because this is not a joke. This is life. You can die, or maybe sometimes God don't one egg first time and last. I'm telling you with experience. One of my best friend, she had abortion 3 times, and because she felt like the guys she was sleeping with, they were not worth it. And then she found this amazing man, rich, loving, caring. And now they're living. She's trying by all means. Saka, my dear friend, I don't promote abortion. I mean, it's done. We can't do much. Don't feel guilty. Learn from it. Learn from that mistake. Ask for forgiveness if it's possible. Because one of the things that I'm always putting it with the Bible, because I'm not a really fanatic, but it's always good to put a little bit of to remind ourselves where we come from. Abortion is not favorable to God and to anybody in the society. Saka, if you have done it, it's done. So he has to forgive you. And if he loves you, he needs to talk about it. Try to communicate with him. Try to ask him and sort of dig and see where was the misunderstanding and what was he thinking and what does he want in future. And if it doesn't work, it doesn't work. And in future, you find a boyfriend, or you find a new boyfriend. Please be careful and don't always rely on, I'm going to have abortion because I need to study. So if you want to study. I'm an old-fashioned, I'm an old soul, I believe in, if you want to do something, you have to do it. If you're not ready for it, don't do it. I mean, you're studying. I've been to university as well, and it's stressful, it's demanding, and to juggle university, boyfriends, it's not easy. So make it worth it. University, most of the time, maximum is 4 years. I don't know which year is she. So if she has 4 or 5 years, unless she's doing medicine, which is 7 years, I think. I don't know in wherever she is, but in Mozambique, it's 7 years. So I don't know what course she's doing. But if she's studying at the university, there's just 4 or 5 years. She just have to bear with and study as hard as she can, and then start having sex. She can have sex with anybody after that, but don't juggle 2 things if you can't, because now you see you're hurting yourself. It's something that you will never forget in your life. It's something that came out of you, and I don't know with what age, what months did she have abortion, because everything plays a role. If it was 1 month, 3 months, 4 months, maybe the boy has a trauma and he probably was dreaming, since he loves you, because men are different. Maybe he was already dreaming of this child with you, and try to have a year gap. At university you can have a year gap. It's not like you're in primary or grade or secondary school. So it's very, very tricky. So what I'm trying to say basically is that you can't reverse time. You can't take what is gone, and it's gonna be in your life. You're gonna regret that, and you're gonna think about it, and he's also gonna do that. So
I think she should just try to move on and not to feel sorry that he was not loving. She knows the reason why he is not loving anymore, because of the abortion. So that means he was not in 100% agreement to have an abortion. This is already showing, because if he was 100% in, they could continue the way they were before, but with a little bit of precaution, you know what I mean? So I'm sorry to say to my dear friend, if you're listening, I'm sorry. It's something. This is like losing a child. You can't bring them back. You can't do anything. Gone is gone with the water, with the wind. So just suck it up and say, okay, now I'm a woman and I did something wrong, and I'm gonna take responsibility out of it, and then talk to your boyfriend and say, look, I made a mistake, or we made a mistake. What is the way forward? What can we do? Because it's not everybody who is strong. Some people we can be strong, but emotionally, mentally, it does something to us. The moment you have you are pregnant, the moment a woman is pregnant, she decides, she knows she's pregnant, she's carrying a human being. It psychologically and emotionally, mentally, it sort of changes you. So it's very difficult to say. I am happy that I never went through that. And to be honest, if it's in Africa, it's very dangerous, because for what I believe or what I heard, they don't even do injection on you. They just and it's a risk for a mother and the child. It's not like in Europe where they put anesthesia and all that stuff. Here it's different. So, but I'm sorry. That's all I can say. Thank you. Thank you. I've got a question that I want to ask you quickly. All right. I don't know, maybe Anamkoma Bangwa and Dr. Love Nana Dziwa maybe might agree with me. I'm talking of my generation, right? Yeah. Our generation, the old school. My calendar dates up. Yeah. Why is it so? Okay, let me speak for myself. I don't know with others. You know, this watch away go. No protection, no nothing. Kana no one aguna. Just come with this tango piano piripiti. Kana no bukana one. Do these dates work? Yeah, but you see, either the girl don't know herself either, or she was it was just pure luck. Because if you look at scientifically, if you look on the calendar, when you get your periods, you can't say, I think it's 7 days, or after this, before 7 days. I don't know, but I need to calculate is different. I think it's after the moment you finish your periods. Let's say you get 5 days after a period, you've got 7 days. That between that time, that's when your uterus is open. It's ready, and you can feel some days when I have sex, I'm not that, but some days I'm hot. So it shows the body, the your hormones. But you men don't know about it. Only woman knows, because of your body. If you study your body, you check your period. You know, even when you I have 5 days. The first day it's a little bit, 2, 3, 4 it's heavy. This 5th one it's almost done. I can have sex, but then uterus yangu yakadini ichakavhurika, hayasitavhurika ipopo. If I don't watch it, there's coming another baby. Saka murume wangu wainditaurira all the time kuti I don't want more babies, handichadi. Ini ndoda one, ini ndakabara one first, iwo hawasati wabara mwana, saka all I can do ndinokupa one. Inini I can only kuti ndokubarisa one. Indakuzvibvunza, ndakaenda kuuniversity, ndine basa rangu, ndine imba yangu. Saka imba yangu ndichagara nene mwana wangu chete nemurume wangu chete, kana domubarira futi umwe. Obva ndoti handidi, kati handichadi. Saka on my birthday, for example, you ask me, what do you want for your birthday? Andoda mwana. But you unopenga iwewe, unoziva kuti ndege dzinodhura kuenda kuGermany. Ndikati sekuru inini ndikuda hangu one. Saka waindoramba all the time. Saka shamwari yangu ndakanzwa kuti iwe uri kushupikirei kwewe? Uri kushupikirei? Ndikati aiwa, ndoda kuita coordination. Coordination ikwaniko? Iwe uchindocalculate madays ako chete. Ukaona
What's going on? Trent, please take Jennifer. Yeah, ukacalculate madays ako chete. Ukaona po unonyatsoziva kuti apa first time handina kucalculate zvakanaka. Boom, haina kuuya. Second time, boom. The third time ndakati hey, ndakazosenzesa inonzi chikuyeya. Inonzi chini? Thermometer. Guys, I'm on the phone. Trent, I'm on the phone. And everybody's listening to you. Yeah. Ndakasenzesa thermometer mugwapa handisi kuona temperature yangu zvakanaka. Pandati kudzasiko kokupa pandava ndikati yeah, I'm ready for business. Ndibva ndanyatsa kumupfegezera zvakanaka, kumupfekera, kumubikira zvese. Saka musikana uyu kawo waiziya kuti uri paheating process. Tinozviziya kana wava paheating, unoziya kamukadzi kana apa heating. Sorry to say kudzasi kunodai kacho 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 kacho. Saka I'm sorry. I like the way Sikutama are kuseka. I like the way he's laughing. Saka murumangu bakantara kuti ini handidienda kubvisa mari kokundiunzira $5,000 kundisa patable kudai kuti azi unoenda kubhadhira dhokota nemanesi acho nechi. Ndikati inini ndanga ndikukaunda madays ndichizvipima temperature ndichizodini nekubhadhira. Kazi shamwari ngiyo $5,000 iyo ndio ichazokubatsira kutenga zvinhu zvemwana sezvo iye ari kuramba iwe uchidini chichengeta mari iyoyo. Iwe enda kuna doctor. Pandaenda kuna doctor ndikati sekuru wedoctor ngatite deal, ndinokupa $1,000 iwe unondinyorera katsamba kekuti it's a risk, ndikafa by any chance it's in his blood. And mudaidzei murume wacho yona kuti hambai tese. Panamupa nhamba doctor uya ndikati nhamba dzemurume wangu idzi mufonere sezvo iye wanga ari muGermany kuMozambique kunotaura Portuguese. Ndakuchimutaurawo kuti iwe murume wangu akapinda munomu, inini ndiri kuda mwana, ndiri kuda family. Ndakakura ndisina mai nababa, ndiri kuzviitira inini. Mwana uyu ndiri kubara uyu, it's for me, haikona for him. Kana maresponsibility ndinotora, chindinaye ndichoda mwana chete. Saka murume wangu akauya, unomutaura izvozvo. Saka ufonera, hello, bonoit, Sr. Helmut, si. Olha, uyai pahospital musi wakati, time yakati. Obva andifonera. Katya, what's happening? This doctor called me. Ndikati, yes, anti what did abortion here? Doctor doziva kuti munhu udoita abortion wacho chinyi, pamwe murume munhu pamwe ndinofa. Ameno hambai toozwa. Ina ngandoziva hangu kuti game done. Tasvika kuhospital kuya doctor akati unotoziva ka ameno kuEurope kwenyukwe munoita zvima abortion. Obva akupangidza murume wangu chizimeshinje chikutengo chidark set chikuda chakavhurika. Zikazuri kuona ichi ndochitichapinda kune mukadzi wako kobva tavhura the whole thing. Handiti tobva ndavhura, tobva ndaita kuvhomora mwana uya ndabvisa. Saka ine process tinogona kuvhomora matube, zvinhu zvisi mamwe body parts nawo nemwana wacho zvese. Akafa saina yapa kuti ndinini ndakadini ndakaauthorize. Murume wangu akati kusaina papi haiweregera kati it's okay asiya. Kati do you still want mwana? Ndikati ndiri kumuda inini mwana kufa handidi. Mwana wangu mudoko ndinosara nani? Kamwana kangu kankene 9 years. Jessica ndikati aiwa inini I'm sorry. Saina ndikasvika aiwa kuti ufe uri kuona zvari kutaura, uri kupinza chidaxich pasina inonzi chii injection pasina chii. Ndikati zvikazi aivaregera. That's how I came out from the hospital. Since that day wanga ari kubata nhumbu kudai, kubata mazamo, kubata magaro, kwenda nini kuskero, ndazozwai. Saka yaya sungaidzibati. Imi makaita yenyu nhumbu michirarana zvangu zvichinakidza yes, but in a long run men lose absolutely nothing. Men has nothing to lose. Ukanawo kuvhurwa makumbo uku kuma abortion unonga uri wega, and those doctors have no mercy. Akato train unongochito, it's like death gumbo, one in heaven, one on earth. Ngekutika it's very crude, it's very sad. Unongochibvunzwa mabvunzo sikapoiti, and it's unpleasant. You feel like you are a killer. Saka inini yaya, I'm sorry. It's something which is going to haunt you for the rest of the life. Ngekuti it's a human being. Imakabvisa. Inini ndakaramba. Ndakati kune murume wangu kana waona kuti hauchandidako
hazvina problem. Ini handitombona problem kurambwa ngokuti kuAfrica unogara zvakanaka as long as uchine mari yako, uchiita basa, uchizviita zvinhu zvako, uine kamotika. Agora mimi yaya muri kuti muri kuuniversity. Hapana vanhu vane mauniversity futi. Anozviziva zvema-abortion, anozviziva kuti zvakadai zvakadai. Saka imimi ndirifunga makashaisha, sorry to say. Makashaisha. Next time yaya, fungai makubvura makumbo kuti akomana. This is not a joke. Because mune 20 years or 23, this is a very crucial time in your life. You're not mentally stable because you don't know. It's a fun, it's a joke, it's testing. But you test, you carry it for the rest of the life. One of these days, mukamonaka kakanaka. I'm not saying because it's my son, but it is a blessing from God. My husband wanted to wankada kupa zita reku German. Nekadaiwa ndira kupa mwana wangu Joshua. Joshua, it's Yeshua. And the worst part of it, I had the best hospitals in clinics in Beira, and I had my consultation with the good doctors. But the day I went to give birth, my dear people, magetse sakapera kwenda. Doctors, cyclone. I don't know whether you remember my cyclone. Do you know, are you familiarized with cyclones or hurricanes? I don't know. But that time, Mozambique, there were cyclones. Saka musuwe wenda yenda kobara Joshua, kwakaita ma cyclones. Saka lots of doctors, akamanyira kudzimba dzao, kuda kuseva vana vao. Ngokuti kuMozambique na ma cyclone ari kuyaka, anobvisa ma roofing, zvinogona marata, anogona dona. Saka doctor akati, I'm sorry, I'm going. Ndikarara ndega muhospital. And another woman next to me akadona kubva patepa anonzi paipa mbedha mabhedha kuhospital akareba they're high, they're not like normal beds. Akadona nedumbu kokufa. Ini ndikasara ndega ndisikagoni kufema ngoti it was hot, it was raining, there was so much going on. The next day muswa 15 March, doctor kukupinda mumini konditasa kuti iwewe, what's your problem? Ndakawaya muswa 13 mu hospital muno. Yeah, but did you go along with the cyclone? Anochivharidzwa neMazambia. Can you see the scenery? Kuvharidzwa Mazambia anhu akafa. Ininda doctor wakundipinza muscan kuti aone kuti how far, how is my dialect. Unodzi dialecting ameno ikucounta kuti ndane ma centimeters mangani. Doctor konditasa kokonditi, I'm sorry dishkupa, mwana wako akafa. Ndikundopinda hangu newe mu surgery kokubvisa mwana wako akafa. Do you know how much it hurts? Ndakanamata ndikati Mwari, murume wangu first of all wanga sikuda mwana uyu. Second, I managed to survive this cyclone. Third, ndamuna doctor ndichibara mwana wangu onzi wafa. Nurse wangari padhuze neova tikati at least watrya. Ndikati no problem. Then chifunira murume wako kuti asaine kuti if something happens. Murume wanga akati andisaine chiro. Andidi indibva ndasaina ndikati anytime ngoti wanga akutika kuti kusana saina izvo andidi bva ndasaina before usati wenda mu operation theatre unosaina kuti anything happens. Unoziva by grace of God ndaiswa madrops, ndaiswa zvese maoxygen. Mwana wangu ndobva ndakuitwa C-section. Ndaiswa C-section all of a sudden doctor kati inini, sorry to say, I'm a Chinese doctor. I'm working for 10-15 years in this hospital. Inindi kata kuti munhu wafa ngoti pendaita scan there was no heartbeat. Yeah, heartbeat, there was no movement. How come? Ndopendakati Mwari uriyo. Mwari is there. He knew kuti mwana uyu, see, if right from the day one wanga kundoza abortion hapa nopano devil akadondirambira uyo mukamona mwana wangu, I'm saying unodiwa nemunhu wese kubva kuMozambique kusvika kunodaidzwa kunzi Joshua King. Are you listening? Kuchikoro kuManorijina anomufarira and is very cute. Unoda zvekubhuya, unoseka. That's why ndikutaura kuti sometimes Mwari unokupa gift yekuti dzimwe nguva ndakagara ndinotarisa mwana wangu ndikati kumanaka uku futi baba acho obva afa. Mwana wangu aine gore. He was 1 year old pakafa murume wangu necancer.
Saka, he's very, very special. And my daughter, sometimes when she fights, I say to her, don't compare Joshua with you. You had the best in your life, but Joshua never had, because the moment he was born, he had to suffer. And then 1 year later, Babacho Vafa. Saka, can you imagine what he has gone through? But in a way, deep inside me, I know he has a purpose. I know a calling. Saka, musikana wakaita abortion, going back to the boyfriend. I have a feeling kuti pamwe ungari kutofila guilty kuti pamwe mwana uyu kawo wendakabvisa ndiye waizobatsira nyika, or waizobatsira ndowaizoita madoctor, or ndowaizoita something. Yes, a child is not easy to raise, especially when you're studying, but you can always make a plan. You can make a plan kuti mwana wangu we ndakasiya chikoro hangu. Yes, ndakasiya chikoro hangu, but ndakakubara and I'm so grateful. Odzokazve chikoro hachiperi, unoita masters PhD nezvese, amwe akatombopenga 1 murodhi ngekufunda. Iwe ndiwani? Thank you. Thank you so much. Right, for those who are just joining us, let me just do a recap. That was Katia giving a life story and advising the young lady about abortion, what she went through, things that she was asked to do, which she didn't do, or the gratefulness that she has now because her son survived, and so forth and so forth. So it's always nice, like when you have people who were in a similar situation, when they talk through their personal life experiences, and it helps a lot. Right. For those that are joining us, our tonight's topic says, I aborted. Or yeah. Hello, Elder and DDC. Hope I find you well. Please keep me anonymous. Elder, thank you so much for bringing this platform where we are free to talk and express ourselves without the fear of being judged or harassed. Elder, I know I'm not alone, Takawanda, but Tosha Wekuudza. Elder, I am a young lady in my early 20s now, and I'm dating a guy of the same age group as me, but Mukur Hake with 2 years. Elder, this guy of mine was very loving, caring, and kind, but it changed after I aborted. We have been on a relationship for 4 years now. Elder, I feel like I disappointed him since he wanted a baby so badly. Elder, he used to spoil me with gifts and he stopped pampering me as usual. Every time I ask for simple things like I want to do my nails, which I can afford though, but just asking, he would say he doesn't have money. Even if payday was like Nizuru. I complained about it to him that he has changed and asked if he felt bad about the abortion, which was our agreement. Since I'm a student, he doesn't talk about his plans with me as before. I begged and cried to him that I'm sorry, but no change. He stopped calling first and texting. We argue frequently, and I feel like he doesn't love or trust me anymore. I love him so much, and I've never cheated on him, Elder. I don't know if I should leave or stay. Need some advice and help. Mukoma kwangu. Yeah. How are we? Yeah, chaitika zvapo. Ndiani Katia anenge apedza mamwe amapoints andachida kutaura, but anyway, ndofunga nyaya yekubvisa nhumbu iyi reminds me of my late brother anga ari mu-ex-combatant. Akanditi, munina, there is a time in a war when we have this close contact battle. Dokuti you see life coming out from your opponent, wamupura. Pai pamunopedza, rekera pamunopedza that rekera battle mamu, is either mamu helicopter kana kuti mamu motikari mumapuma muya, muchidzokera kukembi. Your colleagues can tell kuti this guy pataita hondo iyai apfura munhu akafa. Your body language pai inonyatsongokuza zvokuti unozomufunza kuti wauraya munhu kai ukazviona uchiuraya munhu wotaura kuti yes. Body language, it's not easy to take someone's life. Tiri muhondo tiri kurovana nepfuti. Tasangana is a close contact battle. Hapana ziya zvokuti kudi hautombomiriri kana command kubva kuna section commander kuti let's fire. Mangosangana muri kufamba igorera wofe. So idzi dzimwe nyaya dzomunoita idzi vasikana, unless kuri kuti
maybe ikesi yerep yokuti wabhinywa nomunhu a total stranger haumuzivi uri kufamba muroad wobudisigwa banga. Iyi nyaya yekuti makati ita peel off mataitsi enyu mukadii muchikururana hembe muchivata uchivhura 9:15 then poita nhumbu wofurigwa naJeromia Jakuosi unokwesha meno namatobwe kunzi kwaibvisa. That is very, very dangerous and you will never forget it. Zvanga zvitaurwa nakati yaizvozviya hauzivi pamwe ndiye chibhoidho iyeye waunga wakapiwa wozoona vamwe vanhu vari kufamba nevana vavo unosvotekana ende zvinokutora back kinda musuya waukati mapiritsi iwawo kana kuti mumuto wegavakava uchimwa kuita sonomwa mapainzi. Siyanai nayo nyaya iyi haisi mhosva kuita mwana. Iyesu pomunotiona tese tiri panechi mijolo yakarobwa iyi pachizobuda idzo nhumbi idzedzi vamwe ma7 months vamwe ndo ma9 months and maybe ma6 months anogona kunge aripo. Musafuririka zvakadero masisters navana vari panapa. Ndapota hangu murume doesn't affect him that much. I was so touched one day ndichiona program yemhuka yai nyati yanga yaita kurekera yanga yaita a still birth yazvara mhuru yakafa then yaiti ikamboinda uku ichifura ichitadza kubvapo the head is going and it's vulnerable kana iri one because shumba kana any predator ikasvika it is vulnerable. The leopard sneaked ikatora kamwana kachona kakafa ikako but yakainda ikandosheka muti wayo ichirova muti nechiya ichirekera chayo ichi nyati birekera mbada ikasvika pakutiza because yanga yakwidza chimwana chacho mumuti. It's not easy. Kana riri segudo rinoita serichapedza vhiki rakabata mwana waita operator still birth even tsoko then iwewe munhu wotorarekera matablets uchida uchiziva I'm doing abortion. Haufi wakazvikangamwa. Siyanai nazvo. It's not a case kunzi waita mwana baba wacho vakaramba. Akawanda makesisi akadaro. Variko vana vari kukurana namai vavo vachingogara zvakangodero. Musanyengegwa nana Jeromia nana Abel kunzi bvisa because tiriko vana Abel vakawanda vasingadi responsibilities. Asi mujolo tinouda zvokuti hapana mumwe munhu unoda mujolo saAbel. Mujolo unodiwa, mujolo unenge mvura haikuna munhu unoramba mvura kana arohwa nenyota paya chero akanzi ndemupuku munhu unongomwa. Ndo zvakafanana nomujolo. Vashoma varume vari selective kana pasvika panyaya yemujolo. So be very careful because not all men will tell you the right thing to do. Asi kungoti better yepiye harina kumboipa unoita gore ronombochengeta mwana wako then wozoona chikoro hachiperi kuitwe. Tinazvo zvimwe zvimasertificate izvo zviri mumadziro takangozviita taamadhara kudai. Saka be very careful girls. Handina ike zvinezvi waone pawakazviisa pachona uchazozviona in the long run kuti it will affect you. Especially ponenge dzimwe nhambo wakuda mwana wachona agogona kukunetsa uchiona amwe mazera ako achifamba nevana vavo. Even pamwe unogona kuona murume anokuroora zvakanaka agondobvisa mazakwatira emari but mwana wacho ukamushaya uchangofunga kuti asi ndo iye abortion yandakaita asi ndo zviri kundiafecta. Hazvipere mupfungwa dzako. So be very careful kana muchitaura nesu because murume kana oda mujolo anotaura ende can talk mamwe mashoko ari sweet
and agokuudza kuti bvisa because the responsibility hapana unoida yomwana. So ndingangoti handina kure kwendinoenda, ndambotaura kuti kati yaapedza masports ese, saka ndombomira pano unless kana panewo zvake anotoda kutondibvunza something. I want to show you. I want to show you the baby. Look, I just want to show the baby. Cheat. Okay, right, fine, thanks. Can I ask something? Okay. Last week we had a show about suicide. Huh? Last week we had a show about depression and suicide. Uh-huh. Nasi pane mwana ari kuchema kuti I'm in a very difficult predicament. Akabvisa numbi akabviswa. And she's got a boyfriend who's already treating her badly as a result of that termination. And if we come here and crucify her decision and tell her she'll never recover and she'll never be fine from it, from really? Okay, hold on. Mental health at Kataura last week. Okay, hold on. Okay, hold on, guys. Are vulnerable. Okay, hold on 1 second. Right. Gamchira said it is also us in the society that is loved and judged. Kana ma church single mothers shondo, right? Then Lisa Chick says this goes back to us parents to teach our kids, girl or boy child, about these things every day, even vakura about the dangers. Could yes, it's one's choice to have sex and also choose abortion, but they are after effects emotionally and also physically. Kokana ari ega during the abortion, you hurt yourself permanently. Sarah said, Texas yakuzviramba zveabortion vakuzvivarisa. Connie said, if you talk to people from countries where abortion are legal, they have no attachment to an embryo. Right. I've got a young person on the phone for a very long time. They don't know so. Right. Young person, how are you? I'm good, thanks, and you? Good. What's your take on this topic about the abortion? Yeah, this is a very sensitive and serious topic. And because of one day. Okay. Yeah. So personally, and the abortion. It's something which is bad. It affects someone mentally and physically. But nyayangu iri pakuti there are causes anoita kuti munhu azoite zvinhu izvozvo ndokubata pese. I'm not one-sided. There are causes anoita kuti munhu azoite izvozvo. Who is teaching men to be better people? Because by the end of the day, we women were being taught a lot of things. Could you do this, do that? But trukupinda mu society inevamwe varume, I'm not saying all men, inevamwe varume vasingakwanise kuita move according nezvinoita vakadzi zvakanaka. So tinoona kuti pese panoitika zvinhu anoblemwa mukadzi komurume. So panyaya iyi ekuti mwana kuchikoro, imwe problem inobva futi kuvabereki vekuti havadzidzisi vana kuti shandisai macondom, shandisai ma-contraceptives as well. Ukaunza topic ye-contraceptives kune mubereki ane mwana kana ane 18-19 years, unomunzwa chiti mwana wangu adaro i-virgin. But vana vari kuzviita, vari kutangira vari kuma 12 years, 13 years. Tine extent yekuti atanga achingozviita asina condom. Saka utozomudze zvekondom kumberi uku haachadi. Anoti isiri mupepa iyi hainake, ndoda zvinhu. Saka ndo panouya kuti okay, kana usingadako kutodai, ishandisa zvinhu zvakadai, dzivirira handitika. Ndo zvimwe zvinhu zvisingadzidziswi vana muAfrica. Saka panyaya dze-abortion, ndinongotaura kuti uri musikana zvinokuaffect, I think, mentally.
yes, society inotaura as well zvokuti uchifamba kapiko kekubvisa nhumbu chikazodai, but nhumbu iyi haina kuitwa nemunhu one, yakaitwa nevanhu two. Handiti kutaura kuti kune vamwe vanhu vari kuda vasiri responsible, but responsible hwavo, it's normal in the society kuti he is a man, he can choose not to be responsible, and men are clapping hands for that. Taiziva kare kuti mwana wepanhenge akanzi amitiswa nenhumbu raini rese rainetsa kuti hakuna zvakadaro, haurambi mwana, chengeta. But now it's normal kuti mwana akati ane nhumbu zvinotangira kuti mukomana akatoti handisi kuda nhumbu, okay, it's fine, tomboti wati hausi kuda nhumbu, hausi kugara nemunhu, tozvinzwisisa, but ko mwana wawakaisa mukati unomurambirei? That's the thing. Because pawairara nemunhu usina protection and all those stuffs, waitozviita uchiziva kuti it's do or die, pachaita mwana. Saka kana wanga usingadi munhu, we can understand that, but mwana, we don't understand that because wakazviita uchitoziva kuti pachaita mwana. I hope you get that. Saka society ngaibvise chimentality chekuti all the blame iri kupiwa pagirl child, all the blame iri kupiwa pagirl child, kuti ko mwana musikana zvazodai, zvazodai, ndiye gatanga kurambwa here. Remember kuti my emotions are different. If you are strong, don't think everyone is strong. That's why vamwe vari kucommit suicide, because they are not like us. Vangani vakadzi vari kumitiswa chisiva vane vana, but hapana musi one wakamboti responsibility yandirwadza rega ndizviurayi or something. A lot of ladies, but murume kanhu kadiki, the society saying mazoita sei, so I think varume zivai kuti kana usingadi mwana shandisai condom, kana usingadi mwana shandisai condom, because zvinhu izvi zvinogona, munofunga kuti this thing zvinodya vakadzi chete, nevarume zvinovadyawo as well. Anogona kuacta fine pamberi pevanhu, but ega noti asi ndakatourayisa mwana wangu ka, dai pandakabvumba nhumbu ndikadai izvozvi. So don't think that it's also affecting the girl. The difference is like it's affecting the lady physically and mentally, but kumurume zvinomuaffecta mentally, physically hazvizooneki, because maybe haazoendi through pain. Vamwe vanoadmitwa to an extent yekuti vanotobviswa zvibereko kuti taura, you see those kind of things. So abortion nekuramba kwenhumbu and everything, itopic yekuti inofanira kutodzidziswa vanhu kuti ma-consequences akadai ndeyadai, ma-consequences unprotected sex akadai, both and women, both, because vanhu tine system yekuti vakadzi toti vakadzi tiri pama1 because tisinozotakura nhombo yacho, handiti, but tofanira kunzwisisa kuti haina kuitwa nevanhu tu. Saka zvinozokwadza munhu wekadzi ndekuti okay, why is it kuti society yakumira nemunhu wemurume, but kwandiri inini iri kundituka. Nhasi ndikaita nhombo isina baba, society inondimoka, uri hure, uri chakati, wanga usina kuzvibata, wanga usina kuzvitsiga zvakadai, but they forget kuti nhumbi iyoyo handina kuiita ndega, ndakarara nemunhu. Hapana munhu wandakamboona anoti akaona mukadzi ane nhumbu kuti ko muridzi wenhumbu ndiani, regaite ndinotaura nemuridzi wenhumbu tione. It's all about women, this and that, wakadai, wakachipa, uri hure, but you find out kuti pamwe munhu ari so innocent akatonyeperwawo. People have feelings, anything can happen, but people, they run away from reality. With a superstitions, this is not supposed to happen, and it's happening. So that's the issue. Vana mazuvano asisina futi kwekuchemera, because vanhu vacho kwavari kuchemera vari kutokaudza kuti ndine nhumbu, anoti uri kundinyadzisa, ofichi yakunyadzisa. Okay, hatisi kuramba kuti kunyadzisa, but munofanira kuziva kuti mazuvano nezvekare zvasiyana. How you address your kid right now, how
our parents used to address us is two different things because of technology and what they are learning at school and the people they are meeting differently. Pamwe pacho mwana akauya achiti ane nhumbu ane problem, it's good to listen to them and listen to the side of their story. Vasati vaita ma decisions ari beti nhumbu yapo kare, so chero ukamutuka chero ukamurova is not going to change the fact that she is pregnant. Kunze uko kwaari ari kuramba, vana vemazuva ano havakwanisi kudhila nerejection, ndozvatinofanira kuziva. Kunze kwaari she's been rejected, then ouya mufamily she's been rejected, anosara aega oita a bad decision kuti I think this is the best because ari kunze ari kurejecta mwana wake, vari mumba vari kundirejecta, vari kuti nhumbu haina basa, vakuita kunge chinhu chiri mukati chisina basa, so anosara neoption yeabortion. Oh, I think it's better for me to abort this baby. This is what, and one of some abortions are good to consider of parents as well. But let's go to the hospital, you can abort. There is someone who so my parents, they are doing that as well. So consequences ekuti zvinogona kuitika this time zvoita kunge something chaita successful, but ana ndiye anozosafa in future. Zvinomuhwanta sometimes oro akazotadza kuzvara anotanga kufunga zvakawanda. But I have seen many people vatoita ma-abortions vaizouya because I deal with women, so I understand these things. So some people, they come to me, they confess, they tell me, I did that, but I did it before. Why? Because muruma karamba nombo. So the problem, bottom line, yes, vakadzi tinogona kuti zvakadi, but who is teaching me kuti kana usinga mwana usatondere mukati? Who is teaching me kuti kana ungade mwana shandisa? Who is teaching? It's all about women don't do this. My responsibility never too. I should balance in the world because so for things to balance, two people have to agree on this thing. So if you decided to date and you want to have a child, you should agree, both of you. Whatever you're doing or some and you are agreeing to have a baby. Yes, you are agreeing to have a baby. Then you go to meet your man. Get a put just to produce your sperm inside a woman. Then after that, you want to blame the woman. So I think things have to be fair for both sides. Because this is not fair. Both many because your phone is breaking up. We are losing you. Hello? Yeah. Can you hear me? Yeah, that's better. Okay, it's fine. Okay, that's fine. So, ndo zvimwe zviri kukwadza generation yedu izvozvo zvekuti vabereki dai vakwanisa kunzwisisa kuti vana vemazuva vasiyana vekare. Saka mwana akaita chinhu, they took decisions. Avanoti, let me do this, kukwadza society navabereki. But by the end of the day, they end up doing the bad decisions. Saka vana vemazuva chinhu, no matter how bad it is, don't quick to shout them or now pass wonzwisisa kuti chiri kuita, then watozoti ndomira newe zhinji vari kubvisa nhumbu mozoti munhu akadhimitwa. In South Africa munhu vanobvisa nhumbu it's allowed, but unozonzwa kuti munhu aadhimitwa, vamwe vafa ende vamwe vaenda
vari kumwa zvimwe zvimiti zvekuti they are dying kana kuti ozomuka agohospital. It's happening as well. So abortion inofana you're breaking up. You're breaking up badly. Okay. Yeah, your network is a little bit bad. So let me try. Dewa. Yes, Mgoma. Yes. Ndingambopindurawo here mbichani zvangu pano munhu aisa question. Hey, did I blame any lady panapa? Kana kuti ndati vasikadzi musafurirwa navarume vasi responsible. Gamuchirai, listen before you come to the conclusion. I never blamed a lady at all. Nada aikona kufurirwa kubvisa nhumbu nana Jeremiah nana Abel. Didn't I say that? Some people are programmed that whenever someone talks, he is about to blame ladies. Not even in one statement did I say, ladies, that's bad. And nobody, some people don't listen. They just come to the conclusion. No. I mean, I never blamed ladies, Panap. Never. Especially today. Well done. Nana Bero, Nana Jeremiah, vanokwesha meno namatovu. Muchiitiswa, muchinzibvisa nhumbu. Iye achitiza responsibility. Tererai first before you just come and bash someone. I never blamed ladies here. Listen, if in doubt, ask. Thank you. Okay. Okay, let plus me. maonero anosiyana Mgoma munobvumidzwa kuona maonero enyu. Hapana munhu anotenderwa kukumanikidzai kuona neziso rake. Mune renyu ziso. Handina kumboblema vakadzi pana. Kana iwe wanga wakateerera, not even in a single sentence. I agree with you, Thomas. I agree 100%. You're absolutely right. Okay, let's put it this way, right? Like what I said, we all have different views, different opinions. That's why you see most of the times I don't read my comments ganandiri panelist, because at times we might misinterpret it, or someone might think would have said this and this. But anyway, I want to go back to the story because Butke asked the question here. Elder, I'm not sure if you are addressing the topic. What is the young lady asking the panelists to do? What is the question with regards to the experience? What she needs the panelists help her with? Right. So I'm gonna go off topic. I'm gonna go back to the topic. Then in the back to the topic. Then we will take it from there. Okay. So if it is your first time coming here, please feel free. It's an open platform. You can contribute your views, your opinions. Yes, at times, don't open my feelings, but we don't take grudges. We are all human beings, right? So at times the debate gets heated up and all that kind of stuff. But we all respect each other's opinions and views, right? Our topic for tonight is very sensitive. It's same as last week about suicide. So this one is about abortion. It goes like, I aborted. You need guys to listen, and then we can see how we can help this young lady or this woman. She is here, right? Hello, Elder and DDC. Hope I find you well. Please keep me anonymous. Elder, thank you so much for bringing this platform where we are free to talk and express ourselves without the fear of being judged and harassed, right? Without the fear of being judged and harassed. Elder, I know I'm not alone, Takawanda, but Toshaya Wekuzang. Elder, I'm a young lady in my early 20s now, and I'm dating a guy of the same age group as me, but Mukuruake with 2 years. Elder, this guy of mine was very loving, caring, and kind, but he changed after I aborted. We have been in our relationship for 4 years now. Elder, I feel like I disappointed
Oh, okay. I feel like okay, we have been in a relationship for 4 years now. I feel like I've disappointed him since he wanted a baby so badly. Elder, he used to spoil me with gifts and he stopped pampering me as usual. Every time I asked for simple things like to do my nails, which I can afford, but just asking, he would say he doesn't have money, even if his payday was like Nezuro. I complained about it to him that he has changed and asked if he felt bad about the abortion, which was our agreement since I'm a student. He doesn't talk about his plans with me anymore. He has changed. He stopped calling first and texting. We argue frequently, and I feel like he doesn't love or trust me anymore. I love him so much, and I never cheated on him. Elder, I don't know if I should leave or stay. Need some advice, please. So that's the young lady that we have. We've got a young lady. That's a story. Right. So who came first, Sibo or Ziwa? I think it's Sibo. Sibo, you're saying? Wawana tapedza tichitaura nyaya yemasvingo mukoma. Inini ndinoruza network every time. Ndawana muna mukoma gwangu. Right. Okay, yeah, that's you. Imi mbomira imimi kuda kujambira queue. Ereda ndoda kutanga ndangozivisa vanhu kuti vakomana nauye lulalula varume palulalula hapana self control. Kunyepa murume nemukadzi wekutanga pasi rino vari mubhaibheri vakakundikana palulalula. Tanga the first people vakasikwa naMwari. Kunoti lula kudai. Ndobva vatadza. Saka izve kuti makumbo azodini aiwa. We can talk as much as we want, but vanhu vanenge vari pasituation iyo ndo vanonyadzozati vachanosvika vachiita sei. Ina handina basa neikoko. Ndiri kuda mufana wangu ise zvomati aripo ndimbomuratidza gwere remufana wake iri. Ndomuratidza why ndiri kuti igwere mufana. Right. Mfana iwe ndoda kuti utange watora this idea weisa mumusoro mako. Your relationship ukanzwa mbana achikuti conditional. This is not conditional. Unconditional love. It's unconditional. Conditional. And the reason why I'm saying it's conditional, it's because when this guy started dating you, iye mumusoro make, everything zvese zvamaita zvanga zviri based on the fact yekuti anga achida mwana kwauri. Ndiri kudaro because Gemina yake yachinja the moment yazonzi mwana hakuna. Yabva yachinja. If anything, if both of you agreed panyaya yeabortion, then he's the very first one I found out muchibuda kwa doctor kwamakanoitira abortion iyoyo. Ndiye anenge achikusupporta through all this. Ndiye anenge achifamba newe. Pane mvana umwe ataura apa, mvana anga achinzi mvana mudiki. Hanzi nhumbu inoitwa nevanhu too. Yes, ende ndafarira statement ro. Nhumbu inoitwa nevanhu too, but inotakurwa nemunhu one. I've gone through 3 pregnancies dzandaka experience dzaitwa namai vakabara vana vangu 3. Hey, hapanoshandwa. Pakaipa. Saka paitumbosvikawo point yekuti ndinotomboto haitransfer windomboitora uri. Bozi ndengoona kunetseka kuri kuita munhu. Ndengoatoona kunetseka kuri kuita munhu. Kuti munhu ari kunetseka nayo nhumbu. Saka mvana uyu haafanirwe kukuconvinsa kuti iwewe unofanira kuita carol nenhumbu. Ende mvana uyu handizivi kuti anoshandisa chii, but kamvana aka he is very cunning and he is very clever and anoziva kutamba nemazwi because right now he's got you in the palm of his hand. Akuisa paposition yanga achida chaicho because ndanzwa statement rako roti I feel like I let him down, I feel like I disappointed him. That's exactly zvaanga achida kuti ufile iwewe. Handigona hangu chirungu, but aripo mawedza vanoshandisa vechirungu kuti inini ndinogona kutaura zvinhu kwauri zvinoita kuti iwe ugofila like uri wrong chero wanga usiri wrong. Feeling guilty. Ugotunzwa kuti ndiri wrong chero wanga usiri wrong. That's exactly zvaidiwa nemvana.
Manipulation. That's exactly zviri kuitwa nemufana uyu right now as we speak. Ndo zvaari kuita ende akuisa paanoda chaipo chaipo ndo pauri iwewe. Saka inini manje sasekuru wako wabvunza mubvunzo kwekupedzisira wakati nhai elder ini ndoita sei, ndo pana ndakamirira kasakule vako. Just get the F out of the relationship. Why? Because it's a loveless relationship. One, mvana anga ari kunakidzwa nelula. Forget about kuspoila kwangu achitaura kuti yakazondispoila nechi akazondispoila nechi akazodii akazodii. Togara takataura nyaya ye-low self esteem panapa. Saka yoda kundudza kuti you cannot be happy kana mvana asina zvaita. Unogona kutotadza kuwana chako chaunozviitira wega kuti ugofara. You have to wait for this guy kuti aite ichi neichi neichi. Ndipo unofunga kuti waachiva happiness muupenyu hwako. Zvekusvika pakunzi unonzi iwewe zvimwe zvese hazvina basa, mwana ndiane basa, wandiri kuda inini ndiane basa, and then you put your life on hold kuti umbopa dziva mwana. Dziva vobva vafarira kuti vaita mwana. Yes, no problem. Ko iwewe wobva wadii? What about your own dreams? Saka iwe haunako madreams ka uruda kupushe mufana uyu wauri kutaura kuti kwanzi I feel like I disappointed you. Who are you to think kuti iwewe ndiwe unofanira kumufadza iwe? Uda kuzviita ani kuti umufadze mufana uyu? Ngafadzwe naMwari wake. Harisi basa rako iwe rekuti unomufadza nemwana. Machembere vakadzi vese vari panapa vakavagore rakapera zvikanzi hatidi kana vari mbuya vaya vekuAustralia vakati kwanzi anonzi matenda vhombi, kutenda vhombi nemwana. Iwewe ndokwaurida kuita uri muma early 20s. Ma early 20s amene anogumira 23, 24, 20 what I don't know. Saka iwe urida kutenda mbolisi nemwana. Hazviite muzukuru. Usaudziwe zvinoita kuti ufile like iwewe unofanirwa kutenda mufesi uyu because ambokuitira icho akuitira icho akuitira icho. It will not work. Hazvishande. Inini ndiri kuti chimbobva paari because already mvana uyu anokuda zvine maconditions. Kana ukasamita maconditions aanenge akakuisira ari kuda iye, haanei newe, haanei newe. In other words ka ndakazvitarisa inini unenge washandiswa sepaper bag rekshop. Ndoenda zvangu kuOlmart kwangu ndosvika ndotenga zvandiri kuda ndozviisa mupaper bag ndapedza. Kana ndasvika kumba paper bag harisisina basa, ndogona kurichengeta for future use, ndonotenga futi ndoisa futi mupaper bag imomo. But still zvinhu zvazvo ndichisvika nazvo kumba ka paper bag harisisina basa, rinogona kuenda kana mudrower muri dhaki, haruna basa. Ndozorifunga musi wandiri kurida, pandiri kurida ndo pandirofunga nezvaro. Saka iwewe arikuda kuita paper bag rekutakura mwana wake. Watakura mwana wake, you go through all whatever zvaunoenda, wobva watora zvako zvaunga wakaisawo mupfungwa dzako, madreams ako wozviisa paside, wopusha ake madreams. Yako dream haisi kubuda pa, uri kupusha yake yekuti ari kuda mwana. Ende iwewe kune pressure yekuti ari kuda mwana, kuti ari kuiwana kupika, haukuzivi, haukuzivi. Ende right now kuti uone kuti hauna kugara wanyatsonzi iwewe munhu anonyatsokuda. Now he's making his plans without including you. Haupo paequation. Kukumbira kwawakaita nekuchema nekuita sei kwawakamuitira kuya that's enough. Wakapedza. But iye akaona zvisina kukosha. Saka iwe wai uchiruda kuona kunge pachiri nesomething. Why uruda kuona kunge pachiri nesomething? Maaro ari kuenda totally opposite directions. Haasi kusangana maarrows. And you want to think kuti iwewe unenge uri murudo. Murudo mvana wangu munodananwa, hamunyengererana. Munodananwa. Ukaona pa kunyengereranwa rudo rwapera, hapachisina kudananwa. Saka this guy haana kugara akuda zvepachokwadi zvekuti anongoda iwewe usina hembe ukangotorwa wakamiswapo, whether une mari hauna mari, une mwana hauna mwana, ungogadzikwapo, kungonzi wagadzikwapo oti ndinokuda. That's why pasina mwana ari kuona zvisina kukodzera kuramba ainewe, because iye anga achida kuti at some point, at a certain stage yaanoziva iye kwete iwewe pange paane mwana.
mwana achibva azonzi aiwa pamakatonoita abortion makatoisa zvinhu on the table, mukatoona kuti hazviiti kuti munge mune mwana, economically, socially, ameno kureligion, zvese mukatoona kuti apa hazviiti apa kuti mwana tinge tiinaye, then you went mukabva mano, because zvanga zvisingakodzeri kana zvanga zvisingakodzeri at that time. Saka iwewe chaunofunga kuti ungazoti no, I disappointed him. When you sat down and you realize kuti no, it's not going to work. Uda kuita mwana wekuti unosura uchizonditira please go sekuru nditumidzirewo mari yemapambazi, and you think you'll be raising a child. Usingakwanise kutengera chaanoda panguva yaanoda, unofanira kutanga wakumbira umwe munhu just because iwe waida kutenda vhombi kana kutenda pizza yauri kuti ndinospoiliwa. Get your own pizza. Kana usina yepizza yacho then ngazvigare sha. Find other ways to spoil yourself. Chimbozvibvunza kuti ndiwani iwe ende uri kudei muupenyu. Zvibvunze wega, sit down, ask yourself, who am I? Very good. Zvisina kubvunzwa kwanzi mfeso yazonditi zvakati ndingazo, iwewe mbozvibvunze wega kuti uri kumbodei iwewe. Kati anga achiti kwanzi ndakaramba ndikuda mwana, but wamunzwa zvanga achitaura kumberi kwacho. Hanzi ayanda ndabva kuuniversity ndichiti ndiri kuzvishandira ndikuti because she knew kuti she would be capable of looking after the child panyaya dzemari financially, and she was probably emotionally ready to support the child. Iwewe chaiko kungonzi zvisiri zvemari, kungonzi saka papfungwa chaipo muri ready here kuti gonge uchisupporta mwana, hausi kukwanisa. Saka wakati no, regai ndimbomira because panguva ino handisina position to do that. Saka usaitwe paper bag ndo chekutanga. Chechi2, don't allow mfana wekuti akuite guilt trip, asade kuisa zvinhu mumusoro zvekuti unofunga kuti iwe uri wrong. No. And then chechi3, your body, your choice, because ndiwe unoenda through pregnancy. Inini semurume handiende through pregnancy sha, handite morning sickness sha. Paunenge uchirutsa uchiita morning sickness ako uchizvimba high blood pressure and what, probably ndiri kudoro kwangu. I'm not even worried about zviri kuitika. Watombofona foni yako ikaita missed call, I didn't even hear it because ndiri kuita zvimwe zvinhu. Saka usapinzwe zvinhu zvausingazokwanise kumiririra. You should be ready for this. You know, I've raised 3 kids. It's not a walk in the park. I see child's play. Mfanani, I see child's play. Kubva kachingonzi kaconceive kamuniko kaya ndo pandotanga basa rinotangira ipapo. I see child's play shamwari. Chinjino iwewe kunzi uswe pauri ukanobvunza mai vako right now vabvunze kuti saka mama makapindana nezvipi kuti inini ndisvike pandiri panapa, vanokudza kuti it's not a walk in the park. Don't take bringing a life into the world like a joke. Sanyeperwe nemufana. Kana ari kuda gift yekuti unze life into the world, then ngaatore measures anoita kuti akodzere kupiwa mwana. Unoaziva iwo measures iwayo. Ngambotora kama steps iwayo. Wayarida kupingira udhako. Ngambotora steps iwayo tione kuti iye ari kuva committed zveshuwa. Chandoda kuti ndizvarire vana, but rega ndichimbonozvizivisawo kumba kwenye, ndapedza ndozodai. Zvingatove nani kana akadaro. Zvitomboriwo nani kana wazomita mwana wacho vabereki unotoona vachikusupporta because things were done in the right way. Ona zvekusura uchinyeperwa unzwanzi endi aiwa sapinzwe busy nekambavhaka. Pasiri kuita maplans newari kumaita nomumwe munhu. Saka ndiri kuti mhanya, rova pasi, tiza, famba nebhora, ucharwadziwa kuti mvese aenda. Hapana singarwadziwi nazvo. Unorwadziwa kwakati zviri izi ndiani? Mujolo unorwadza. Uchatomborwadziwa. But at the end of the day, kana kuAlaska kunonzi zuva rinyuri, kune season yarinonyura. At the end of the day unorecover. But unenge usina mwana ari kuchema paside pako, an unwanted baby. Do you want to bring mwana waunenge uchiregreta all the time wakamutarisa kuti mwana uyu ndandisingamudi but akazongouya? I would rather regret wandisina kuzoona pane wandinenge ndichiona, because that baby is a constant reminder yekuti no, ini ndakaunza life yandanga ndisiri prepared kuunza. Wozotanga kuvenga mwana because mawiro akaita nezvawakazoenda through auya mwana wacho.
hazvisiri izvo zvawaifungidzira. Saka I think you would rather face abortion zvako pane kufesa munhu atouya wakamutarisa so wachingeta constant reminder. Kana shamwari, kana zviweye zviri tu izvozvo. Saka Bible unoda kuconvincwa kuti keep the baby. Iwe wega imbozvifunga kuti but kuti ndakamutarisa ndoti Jona akasiya ndimitisa mwana wayo akandibata rafu akandidini, and you want to keep looking at that babe. Sha azvibude ena handisi mukadzi nena handitakure nhumbu, but common sense dzangu dziri kundudza kuti azvibude. I would rather face abortion. Inini dezvinzi ndandiri mukadzi ndiri kutora hangu choice. I would rather face abortion pane kufesa a living human being wandichadespise. Saka first things first, before taenda kure, akasikamfesi kako. Akuratidza exactly zvari. You are very lucky because akuratidza mavara ake. Akaramba achikuguilt tripa seizvi, unoitiswa mwana wekutanga munhu akuroori. Guilt tripa futi ugofila like I owe him, woitiswa wechi2 futi munhu akuroori. Guilt tripa third time ugoitiswa wechi3 apedza ozokusiya. Saka waroda kuti agozokutora 1 3. Handisi kuti auroorwe, unoroorwa masingle mother anotorwa, but it can be difficult. Sorry, Sekuru. I have 2 kids. I got married again. It's not difficult. Katia, pump your brakes. Thank you. Katia, kana uchinzwa chirungu ndati it can. Zvinogona muchishona. Sorry, boss. Sorry. Zvinogona. It can be difficult. And nakuti it's impossible. It's very possible. But zvinogona kusiyana neanga asina vana vacho. Zvinogona kuita easy, but zvigova complicated pamberi. You never know. Ini chandisingangondi choti muzukuru wangu aendeswe through kuve nevana vatatu vaanenge asina kurongera. Iwe probably tu vaungaonavo wakanga wakavarongera, but uyo haana kuvarongera. Kutosumuka achifunga kuita abortion, haasi prepared kuraise mwana. And that's where the point is. She's not prepared kuraise mwana. Atarisa zvaari kuti ndakamira so, handina mari yekuchengeta mwana, handina imba yekuchengetera mwana, moyo wangu hausati wasimba zvekuchengeta mwana. Ndo pane point. Saka asade kunzwa naJoni. Joni achimuti aiwa ini ndinozodai. Hai, zvishande zviya shamwari. Uda kuraise mwana asina love yababa namai here. Aiwa, it's better umirire zvako baba wacho vanenge varipo shamwari. Nekuti iwe uri kutodawo watowirirana nazvo newe pekutanga iwewe wacho mwana wacho uri kumuda. Uyu wanga usiri kumuda. Zviri pachena, zviri rule, wanga usiri kumuda. And haufanirwi kuswera uchinzi ukomererwa pachipiyaniso saJesu kunzi azoiswapo nekuti ayewa isarudzo yako because wakaona kwauri zvakakodzera kwauri iwewe. Nobody even knows kuti how are you coping with this thing. Saka nobody can tell you kuti zvozoti ayewa atizive kuti how are you coping with it. Ndiwe uri kuziva. But pane dambudziko rako right now ndepemufesi, ende mufesi ini ndiye wandiri kuti ayewa kuti usaramba uchita dambudziko. Dzima magetsi, tonza plug. Inda kwenda pamvura elder. Okay, thank you so much, Ziva. Right, I've seen a comment on Gamuchira, but I know 2 which I'm going to read. Gamuchira said, this woman needs help. Counseling, and all I can say is talking therapies will help. Your boyfriend is the same. The fact that he wanted a child, and how did he then agree for the top? This is why the woman is asking more than once about the decision and counseling before the act. So maybe it's your emotions reflecting back kuna boyfriend. I don't know. Or maybe he regretted his decision. Both of you needs help. Mese muri kutambura. Right? Then she went on to say, I'm going to read he is the wrong guy for you. He should support you through this difficult time. Having a child together is hard. He would have treated you like this when things went wrong. Young lady, go for the therapy and he'll love yourself. Right. I need to look for Gamchirai's last comment.
Gamchirai, what did Gamchirai say? Right. Gamchirai said, lastly from me, when we judge those that goes through top, makambofungawo here kuti vamwe lost mothers, sisters, aunties, friends, neighbors due to pregnancy. Kufirwa ne-close person nenhumbu won't go through it all, and apana are not addressed that trauma, but kunzi mwana chipo. So before we judge, before we assume, Giribet or not, be kind. That's Gamchirai there. Mugoma Boshke Moringan say, I think the question is more to navigate the relationship dilemma she finds herself in at this stage. The abortion issue is one thing and the relationship is another. Although they appear interwoven, my advice is take a break from the relationship and find yourself first. Get your priorities right first through self-reflection. Right. Gamchira, I say, I know someone who has serious pregnancy, psychosis, and ended up in a mental health facility due to just carrying mimba ya no toda. Akapenga kupenga cheko. So would that person want to go through pregnancy again? Ko murume akaona mukadzi openga, would he want mukadzi kuti apenge? Right. Right. Sibo, USA. Konimurinda say people should go back to family. Hold on a sec. Konimurinda say people should go back to family planning. A couple should discuss before engaging in sex. Zim laws needs to be tightened. Every child should be raised by both parents as a must. Jimmy, people would be more careful in having unprotected sex. Right, Sibo, what's your take? My take is Shamwa. Tora yatava kuwerenga manje aiwa kamuna kupindira kumubvunzuka anotanga mbotendera munhu angotaura zvaakuda kubetsera kuti kuseri kumunondo musasa munondo muzotijopa nyaya yemunhu angopinbvudza munhu wani ndoita seiko motanga mambomupa history imi saka matichi muri kudzokorera tsamba. Okay, aborted. Hello, Elder and DDC. Hope I find you well. Please keep me anonymous. Elder, thank you so much for bringing this platform where we are free to talk and express ourselves without the fear of being judged or harassed. Elder, I know I am not alone. Takawanda, but Tosha Wekudzam. Elder, I'm a young lady in my early 20s now, and I'm dating a guy of the same age group as me, but Mukurakeni 2 years. Elder, this guy of mine was very loving, caring, and kind, but it changed after I aborted. We have been in our relationship for 4 years now. Elder, I feel like I disappointed him since he wanted a baby so badly. Elder used to spoil me with gifts and he stopped pampering me as usual. Every time I asked for simple things like doing my nails, which I can afford, but just asking, he would say he doesn't have money. Even his payday was like Nezuro. I complained about it to him, but he has changed. And I asked if he felt bad about the abortion, which was our agreement since I am a student. He doesn't talk about his plans with me as before. I begged and cried to him that I'm sorry, but no change. He stopped calling first and texting. We argue frequently, and I feel like he doesn't love or trust me anymore. I love him so much, and I have never cheated on him. Elder, I don't know if I should leave or stay. Need some advice on help. That's the story. Elder, I need to know if I should leave or stay. That's the story. Yes. Ndautaura zvakanaka chaizvo ende nyaya tsamba yake airudunura zvakanaka kuti he used to do this, he used to now this and this. My used to awandisa. Saka kana my used akawandisa, it's time for you to move on because you don't want my used to. And another thing that we as women should learn to refrain from is to depend on a man, to depend on things. It's really not all I could afford. Anokwanisa kugadzira nzara aida ngonzwa and tinopinza vanhu varume pamiedzo sekutipinza vanotoitawo pamiedzo. She asked kuti ndoda mari yekugadzirwa nzara. Mukomana yake akati handina pamakamupa third degree and then akazoenda here unogadzirwa nzara. Of course anogona kunge akaenda. Saka paakaenda kugadzirwa nzara mukomana yake akazobvunza here kuti waiwana pi mari. Hana kubvunza kuratidza kuti she does not care. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unokumbira uchida kutesta munhu unokumbira zvichiwa kuti uri serious. Munhu uya uzonoti heka
wanomorwa musoro ndakuti handina mari, saka mari wazoiwana ipi? If he is concerned angona kuti baby your hair looks nice but zvozofamba sei, handina zokupa mari, wazodii, and you talk about it. Zvino kana wagadzirwa musoro, wagadzirwa nzara dzakangonaka, haachakomendi kuti nzara wagadzirwa zvakanaka, just because he knows kuti wamukumbira mari, ukasamupa ukazogadzisa wega. Zvenhumbu izvi yambotaurwa namukoma Dziva kuti hanzi matenda hanzi matenda kudii. Iyo ndio yatinowira takawandisa vanowira muna taisitira panyaya idzi dzekuti ufunga kuti wadiwa woda kuvhura makumbo, wadiwa wavhura makumbo. Aiwa kana aiwa mbeya vakagara vataura kuti ukadiwa unogona kubatwa magara kana kurohwa kutunwa radio 2 radio 3 uchichonwa munyatso iyo uchichinjwa station uchichonwa munyatso, asi kuna kuita 360 kana kuti 45 degrees handiti, but zvakatodeuka and watodzidza, saka akatoabota, which was a very, I think, painful decision for you to make, because sometimes people die doing that. You never know. It's not guaranteed. You die, as you sometimes that's your only egg yakakwanisa kuita mwana, saka ukazoda kuti mwana ashaiti because wakagara wazvikanganisa mukati mudumbu. So on that note, and to answer your question, and I think you're too young and there is still a window. You can just say goodbye to this guy. You don't depend on him. He is not your God. Not dependent on Mari. Or no matter what you think, the answer. It is your Mari Nyago Ekano Casino Gunaguya. Him come on, I would Mari Papa Pagaguda and Dinata Varana. We not argue, yes, to not argue as people, as partners, as friends, as husband and wife. We argue, but we argue over petty, and then we choose to solve within our lives moves on. About Muskana Wakio, kana uri musikana wemunhu kana mukomana munhu yana guaranteed kuti ndiye achakuroora kana ndiwe ucharoora. Vangana vasikana vari mukomana anoita vasikana 2 3 4 uri funga kuti ndiwe uda kuroora ungaroora Mary kuside uko, wanga usingambozini kuti kuna Mary, but mabhururu ake kana munhu aitoziva kuti hakuna Mary ndiye anonyanya kutodiwa sereki, kana kuti unofunga kuti todiwa sereki utosiyiwa paaltar utonzi utoinvitwa kumuchato mukomana wako akutoita nasibo. Saka don't be independent, don't be dependable, dependent on somebody else. Depend on yourself and pray to God that things work out. And especially if you can do it yourself, please. That must be the first choice. Yes, it's not a mandate, as a mandate. Of course, and iwe ndio mutumbi anditi so tikadambira musoro wacho mutumbi unofamba nditi mutumbi unogona kufamba musoro unodamburwa ukandwa kubati mutumbi unofamba atokambocheka huku ukacheka nemhaya kusvika huku iri penyu asisina musoro. Saka please do not, this must be your lesson, especially if you can afford it, and do it yourself. Ask for fun. Kana kuti unogadzirwa kuti you know what, ndatogadzirwa apa but I'm needing half of this because actually half ndonga faundipa ndakadzirwa nzara. Mockingly, some people take it for a joke. No, what people marry, but don't watch the joke out. I'm not good. I'm not good. I'm but trust me, serious. You can take it as a joke to show you. To compare Mona, no can marry. When you done marry, and you take it to the show to Munongo and marry. And she's not going to come or to Tandina or to Tandidi or to took a foot from Surpazo. I can as Simon Wako. Yes. Akamakataurana akakurasisa, and then you see, I don't know what you were thinking, and I don't want to say kuti you made a wrong decision, but sometimes when you love, you trust. Trust is nefunga dzese unobva wapererera pekuti kana kufunga chako unenge usafunga akutokufungira iye munhu wacho. Saka ndoda kudaira kuti anga achitokufungira kuti rigatiite mwana iwe ukati rigatiite mwana. You waimuda here mwana wacho ndakumbanzwa point yekuti aida here kuti mwana kana this guy is the one that wanted really, because the guy waimuda kuti mwana I don't think would have aborted. So you were not ready. Atikati wasingadi mwana because that would be not nice for me to say that. You were just not ready. You're not ready to have this baby, but this guy seemingly was ready but was not sure, because you were not takura mwana iye ndiye anokupa anomixira concoction yacho kuti uite mwana, then anotakura mwana ndiwe. Saka iwe ndiwe wakazodecide kuti let me terminate mwana uyu. That was your choice. You were not pressured. You're going to leave the guilty, and
whether you leave this guy or not leave this guy, that is your burden. Ndio yako hiyo. Iye vakomana tonzwa chinzi varume vane mwoyo wematombo tingazivi kuti chokwadi here, because panozopedzera panzi vainoti varume vakatedzwa vakadzi munovati vakati aiwa handina kuti varume vane mwoyo wematombo, handisi ndinovasika. I'm just saying some people say that kuti kana achinzi munhu ane mwoyo wedombo anenge akaoma mwoyo kana kuti anenge asina feeling, ndizvo vanowanzotaura kuti varume vane mwoyo wematombo. Saka ndisinoda kuti nditi mukomana uyu akaita mwoyo wedombo kana kuti ane mwoyo wedombo, I don't know. Iwe ndiwe unoziva munhu wako, and at the end of the day iwe futi ndiwe uchameka decision kuti kugara naye munhu here. Ini ndiri kungoti I don't think you should, because wane ma-questions akawandisa. Watotaura wega kuti hatisi kutauridzana zvakanaka, and which is very common, but kutauridzana zvakanaka kunofanira kusvika pakuguma moti kukumbira negerero and life moves on, because anambai vedu nanasekuru vedu ipapa tiri panapa and totaurana nemukomana wangu wanotondichaudawo, but tinotaurirana zvopera, zvimwe zvinhu zvemaina. And then yako yanguva yakutongoita nge daily routine, kana kuti whatever you say it's wrong, whatever you do it's wrong, whatever zvakungoita wrong. Saka you don't want munhu akadaro kuti ave mwari wako hazi mwari. Saka my suggestion to you is pray for yourself what you did to abort. I don't know, I don't want to say it's a sin. Some people say it, but handisi mwari kuti ndingabva kuti wakakanganisa wakatadza. You know what you did, how you feel about it is what you're going to pray for. So I don't feel like nobody can tell anybody how they feel, because it's an individual thing that we go through. So if you feel the pain, that's your pain. I cannot say I feel your pain. I can say I hear you, I hear what you're saying, but I cannot feel for you because I'm not you. So what you feel and what you want to do is up to you. You pray and ask God for forgiveness. You think you did a sin. You want something? Okay. Thank you, son. All right. Okay, sorry. And then and then this guy, I think you just have to talk to him, tell mudzo someone wako waunoda kana kuti haikudawo kuti inini tangatidana kana achikuda zvawakanditadzira kana zvandiri kufunga kuti wanditadzira zvakati kana zvandiri kufunga kuti zviri kundirwadza pauri zvakati. Sometimes people need to be listened to. Sometimes people need to say things out to their people. Vanhu vacho wakatsamwira mangwana kasikatomudzori wakatsamwa uchimhanya unoudza next door yako iye munhu wako wakatadzira naye hausi kumuudza kuti ndine chigumbu newe, haatozivi kana usina kumuudza. Ari kukuitira zvinhu zviri kurwadza, but iye kwaari zvinogona kunge achitofunga kuti it's normal, yet it's wrong kwauri iwewe, kwaari zviri right. But kana usinga communicate nemunhu wako kuti zvauri kundiitira izvi uri kundishaishira, hanoziva sei? Haazivi. Saka ukaudza munhu wako kuti takadai ukataura kuti you felt guilty and you ukakumbira regero. Sometimes you don't need to ask for an apology for somebody that didn't say that wanditadzira. You are being vulnerable. Wakutozviisa mukanwa meshumba kuti ikutsenge isina kukuvhima. Handidi. Usaungoudza munhu kuti ndinokumbira regero pane zvandakuitira. Zvipi zvacho? Waziva sei kuti wamutadzira? Apo makanga makarongerana meza ukabvisa nditika. Saka kana iye asina kukutaurira kuti ndakatsama ungangoti naiwe sori ndofunga kuti zauti wakatsama. Waziva sei kuti ndakatsama? Talk about it as if it's something that you need to both come to an understanding and an agreement and closure. Chataurwa nevamwe kuti mwana haazi, mwana haana unowatika. Haitwe nemukana wamwana, haitwe nemukana waumbomwa mutika nakumwa mapiritsi kana ndimwe mapiritsi andibate nhumbukana. Handiti. Iwe kata yoiya rehwa yanzi mujolo kudidi. Handiti nemumwe munhu kwete wega. Saka that person must be responsible for whatever happened to the baby. Whether you lost the baby, it also needs to, the other parts need to be part of it. Whether mukasiyana nhasi, baba vemwana vangwari baba vemwana vanongoramba varipo. Whether mwana haana kuita mwana, it was not full term, it was terminated, but mudziyo nomundiani ndi Thomas wacho ari kupi akaramba nhumbu akaenda huko, ariko kuManchester huko kana kuti ari kumheni kwaari, but ariko. Saka it has to be communicated, sisi. Don't feel guilt on your own. Don't. Just pray that things go easy on yourself. And you're young. Please, you're young. Next time, take care of yourself. Usaite pamuiri pasina guarantee. Usaite kana uchida usikaite pamuiri, ita pamuiri wezvitira mwana wako, uzvichengetera mwana wako. Iye zvakawataura kuti I can afford kugadzira nzara dzangu. Hapana nzou inoremerwa nenyenga dzayo.
tinawo vana vedu vatinongochengeta wana vana mafikiziro vanongouya kuti pana mai vane mwana wavo ukatodai nini utodza kuti watoda nechangu ichi changu pozi ndindoda mwana wangu kutokunda iwewo handiti saka wada kuti makwikwi nemwana wangu ndinokuradza kuti anodiwa pano ndiani zvashaya basa iwe ndiwo muuyi wakuda kuya uda kundudza kuti unofanira kudani nguva ikupirini sei aiwaka handiti saka iwewo uchizvichengeta you're young and I believe everybody's beautiful whether somebody tells them they're ugly. You did wrong, but you did wrong kuna mwari, not to anybody. So you know what you did to yourself, you know what you did to who, but you don't owe anybody an apology. You owe kuna mwari wako ndiwo unonamata uchiutombuti ndokumbirawo muti pichinivhurira nzira. This guy, I think is bad news and I think his history. Chitongomuti bye baba andika tatenda taonana takambofara 2 years dzatati tese kana 3 years ndazi yako kazi kwake kasanga naye pamarano utomuti hello Thomas handiti iwe uenda because kurambana kusasiyana azire kuti makubatana matemo sima takasiyana nawo tinongomhuruswa titoona ndo ndaipiko Davy andoti ndaipi mai mwana anoti zvakarongeka because tinogara munyika imwe chete akuda kuvenga munhu ndiwo unenge une godo people havatozivi kuti iwo kana ukatsamura munhu ndiwo kutosafa utosafa nekutsamura munhu wari ukatsamura akutofara upenyu hwake zvekutofara saka you will be free, be happy, plan your life, plan your things, plan everything, plan how your well-being. Anouya mukomana kukura wakaita zvawakaita izvozvo ugomudza nyaya iyoyo agosympathiza newe agokuti I love you regardless, let's try and see kuti how can we make our own house and have our own kids. Kutochengeta vana vako yetova history vangane vakabota they talk about it as if it's not news but it's said vangane. Some people vanotota miscarriage achitora mwana otota miscarriage but zvinogara nawo upenyu hwavo hwese, but they talk about it so that life is because ukada kuzvibhotla you have stress, depression over things that you can talk about it, like now we can discuss, you can talk to your friends, but this guy here, I don't think you should continue with this guy. Ingotaura naye zvako but matitaura chionekedza naye usati wanyanya kugumbuka kana vasati wanyanya kugumbukirawo because anogona ngane chigumbu chichi kuti wakazouraya mwana wangu ndizvo vanotanga kuzviita kuti nonzi anga achizochengeta mwana wacho wakauraya mwana wangu anototanga kutozvibhosta kutozvinonzi iwe wakaita mhosva yakakura stereka mwana wacho nyangoda wakamuita aitodhoja ndivanobvunza kuti nine pamwe anobvunza kuti pamweri paani but ndiye mukomana wako David ndine nhumbu yani aikaka nhumbu yani iwe ndiwo mukomana wangu wakundibvunza kuti nhumbu yani ndiwo vana boys vava apa wakunzi iwe aborted mwana yeti sandibva pano palive saka ndiyoyo yacho ndiyo nyaya yangada kutaura zvangu kutiwo mhinduro iripo waona masigns akawanda yangowa yeweya ikaramba iri yeweya adheka ratidza kuti hamuchagarisani ngaite yeweya tataurirana zvapera ndakumbira chakati andanyimwa asi ndichazopiwa mangwana ndanzi haindozvikwanisa unotaura wegani. Be your own woman, love yourself, do things, treat yourself, don't expect anybody to, and don't expect anybody to feel pain for you, because pain is an individual feeling. Marwadzo anorudziwa newe muridzi wemunhu, muridzi wezvemhosva. Saka ndasaka I cannot tell you that I cannot tell you I know how you feel, I feel for you. No, nobody can tell you how you feel. And somebody was telling me, and don't nyaya dzezverudo idzi dzinonetsa kupa advice, because unouya pane munhu akataura I don't advocate kuti vanhu varambane, just because ndinotaura newe pana patotaura newe totaura handizvo unodzokera kuseri kuti hawanzwa vanhu vaya mototiseka totoseka kupera kwezuva marova majolana futi marova jolo. Saka it's up to you, my sister, and it's up to you. Look deep into your heart and look deep into the things that this guy has done. Not only material stuff, but I can't think of him, I can't think of you. You can't spoil. You can spoil yourself, my dear. You can spoil yourself. You can do, you plan, because you know, 8 days then, it's so much 7 days. Only a day between Monday and Sunday that you can do nothing but just do you. Spoil yourself, do whatever you want to do with your time and everything. You can just look deep, everything that you've done, you can just go to one. No, that's a mama radzo, I know that's chidzidzo. Kurwadziswa sometimes kunodzidza chidzidzo unoziva kuti munhu kurwadziswa nemwe mwana wamainingi koinindeka kuzvirwadzisa ndega zvirwadzise wega. Do your own things, make your own mind. Don't ask for anybody for anything. Ask yourself, can I afford it? If you cannot do it, plan it.
saka tinoona tinoona zvakawanda zvatinoita one, but we have to plan for it. Tinoza ndoda kuenda kuItaly, ndoda kuenda kuNorway, but ndine 2 trips here. How can I afford it? I don't have the money. But what do? I plan on it, I save it, and at the end of the day, munondoona ndiri kupi? NdakuParis uko ndakakwira pachitawa chechi ndichitotadza kuti ndichozilenga-lenga chodai kuti ngechadonedza pendi chiti honai uyo chihera uyu. Handiti ari mukadzi, I'm talking about as empowering yourself as a woman, empowering yourself as somebody akarasikirwa nemwana kana kuti akadii. Handiti love yourself. Do not depend on these men, sister. Please depend on yourself. Ari kupi musikana naye mukoma ndiwo? Ari kuZimbabwe. Atori Zimbabwe. KuZimbabwe kunonetsa kupa advice dzakadai because vanotofunga dzimwe nguwa unenge makutariswa pamusoro ndevanozvida nokuti vanazvo hatitori nawo veduwe. KuZimbabwe kwacho kunoziva kuti zishuwa dependent yekudepend nemunhu yakatowandisa because kune nhamo, kune nzara. Saka anoti Thomas wangu andibvimira maningi. Mbeva ndikadya, nhasi ndadya nemajuru, mangwana mambeva, musoro mangwana mbe inonzi hwiza. Saka sorry zvangu those zinozonetsa futi kuti sometimes you give advice but we need to look at where these people are. The situation they are in sometimes forces them to do these things without even thinking. Jesus Christ, I'm very sorry hangu, but anyway, regardless of whatever, unoruka madhoiri, unorima garden, ukatengesa muriwo, ukazviendesa kuchikoro, ukachengeta mwana wako, nhumbu inoitika. Yes, ndipo anenzanzi abata nhumbu nemistake, ndipo anoshaye kuti kana chinzi munhu abata nhumbu nemistake abaiwa jekiseni, amwa mvura, aita zvekuita sei, because nhumbu we can only bata nhumbu one thing pamujolo kana kuti wato-inseminatwa through medical things, nhumbu haibatwa nekumwa mvura. Saka next time ziya zvamunoita tete, next time unoza kuti this time ibva yemasiyana naye Buddha, this time zvaramba siyana nawo, so says ndini. That's my story and I'm sticking with it. Thank you. Okay, thank you so much. Mary or Mashumba ndizo ripo tu wenyapo ndianatanga kuya apa. Indadzokazve. Oh, Dr. Gwangu, Dr. G, what do you say, Dr. Love? Dr. G, anti-mamboti vakadzi vaende mberi. Ndati sibona sibo US chete. Tiri discrimination neniwe ipapo. Ona sibo, saka ngosiwa. Ladies first. All right. Sibo, hold on. So who's going first, Mary or Masibanda? Masibanda akumbira one kuti anokumbira kuenda ahead. Okay, Masibanda, go first. Thank you, Mary. And it's zvakawandisa. So a lot of stuff has been touched on. Plus in the comment section, people are really trying to help. Situation iripo ndeyekuti zvakatoitika kudhara. And I think from all that has been said, positive or bad or whatever, zvese zvataurwa kuti, next time ziva kuti, mujolo unonakidza hanzi nadziva zvinogona unoshaya control. But now because ione situation yako yawamboita go through, control uchaiwana. I do believe that uchaiwana zvako. When you go through before you go through something, unogona kuti aiwa pamujolo hapana control, but after this now I think you know what to do. Also, so someone ambotaura nenyaya, I hope Mary will talk about it, about nyaya yekuti you need to go for counseling and encourage your boyfriend kuti naye aende for counseling or to talk to someone, talk therapy is not necessarily kutsvaga counselor, but talk therapies hazviperi, because now you're already suffering some of the classical things that we know zvinoitwa suffer people who have gone through an abortion. Things like you are feeling kuti, you don't have support from this person, so you are lacking that support. And from what you are saying, it's not only a feeling, this is actually now happening. So your likelihood yokuzoita depression and stress and other things, it is very high. You are 5 times likely kuzoita very depressed because you are lacking that support, especially from the partner now. And because of your age, someone also said that in comment section, leave, siya mkoma now and so forth. But
I think we were all in our 20s, at some point, a lot of us. And for sure, mukomana will be like your sunshine. Anoita kunge ndiye akabata kagaba keoxygen. Anokufemera makuseni kuti chimuka nimbokupafira kaoxygen mbichana. Somehow, and now this big thing, because, abortion, termination of pregnancy is a big thing. This has happened now. So it's going to, she feels much worse. And now pani rejection, mukomana achadi. Because this is obvious from what she's saying. Mukomana achadi ba. And from my experience, hangu ne-age yangu chandoziva ndechekuti varume at any age nyange uri 50 ukati hameno zvangoitika kana ndofunga ndapa menopause pane nhumbu, anogona ngokuudza kuti bvisa. Uchingopedza kuibvisa hadi kukuona futi. Kana mutori mese mumba anenge atokuvenga. Because somehow something happens to men. From my experience, vanhu vandakataura navo, vanhu vandaona so far. I have a friend akaabota at 46. Nanhasi marriage yavo ine maproblems asingaperi. Pakangoita issue, that issue comes up. Zvinonetsa because you are cold someone. Uri munhu ari cold hearted. Munhu wekuti wakabvisa mimba at 46. Wotoshaya kuti saka nyaya yangu zongotenderera somehow ikangodzoka panyaya iyoyo. So it's very difficult, and a lot of people find it hard kuti after such an event voramba vari vese. So I think you have to think about it carefully. That boy is not your son. Asiri anobudisa zuva kana kupafira oxygen every day. Sit down, take a deep breath, zvatoitika, and find someone to talk to. Everyone is telling you, and now ramba unaye. Everyone is really trying, even in the comment section, trying to tell you to move on. This guy is not okay with this. Whether makabvumirana kana makamusina, but at the end of the day, he's not okay with it, and he's not your husband. Asi murume wako, boyfriend. Move on. Uchawana maboyfriend haamboperi, my dear. Varacharamba vachingouya, and you will find someone. So you really need to think about that. You need some therapy. You need to talk to someone. Otherwise, unopinda mudepression, and zvimwe zvinhu zvakawanda zvinozoitika kwauri, zvakawandisa. All these things zvataurwa, you will start suffering from low self-esteem. Pese pawasvika, you think everybody knows about it. Unotaka kuita anxiety attacks. Anything can happen to you, mentally speaking. So please, find someone to talk to. Gara pasi, think about it, and don't avoid. Because now, your focus is on the relationship. It seems like you are looking for help for the relationship, but really the focus should be on the abortion. That is where your focus should be, and deal with that and have closure on that issue. And kana iri nyaya yekuti forgiveness, there's apana forgiveness bayauda kumukumbira. I don't see kuti chauda kuforgivwa naye ndechii, unless at some point akakuudza kuti nyangu, or even ari akafanda asi achikuudza kuti ndikukupa zvangu mari asi handisi kuda kuti ubvise. Because there are two issues dzawataura kuti makabvumirana, but then wazoti zvone akatsamwa after the fact because aida mwana zvekuti. Saka it seems like makabvumirana at some point and you went ahead and they didn't like it. So maybe that's why wakuti ndakazonokumbira forgiveness and so forth. But mwana munhu hapasina forgiveness, it's past, zvatopfuura. Deal with that particular issue. Zveve relationship izvi, it's the relationship is zvatopfuura. Ndo zvandiri kutoona hangu. And the other issue here, I think mukoma gwangu vachitaura kuti, munhu anotaura chinhu and then anozochinja mind yake. Be very, very careful. That manipulation, a lot of men, vaskiri iroro ndo ravo, gaslighting you. He will say something and then later on, oti no, ukangoenda against it, anenge achiramba achingoiunza nyaya iyoyo. And at the end of the day, unenge uchiramba uchingoitwa guilt trip all the time. So you need to go through some therapy so that you think about your priorities in life, what you want to do, where do you want to go. Already you made a decision yekuti uri kuda kuita chikoro. So focus on that. Wakatoita decision yekuti ndinoda kuita mwana now, ndoda kuita chikoro, but it seems like now your whole focus is now on the relationship. Remember kuti pawakatanga nyaya idzi, pawakafunga nyaya yeabortion, it was about school. It was not about retaining the boy. It was about school. So think about that and go uchiita izvozvo.
and move on. Ukazosangana zvene mumwe usazokanganwa. 9:15, it's either he's wearing a condom or you have contraception. Yawinayo. Because most of the time we know once watotanga hauzoregi. So make sure it's either unonobayiwa zvako depo usauti wogara wakangotsigira uchiziva kuti whatever happens I will not get pregnant again. And be very careful the next time you get pregnant. Kana uchizenge wasettled wakuda kuchimuita mwana. You also need some therapy and some time to think about it, because you start thinking about kuti ndakambobvisa komanje ikabva komanje ikaita sei, unotanga kuita kastress kanouya ikako nemimba kana ichizenge yazonyatsobata pawakuida chaipo chaipo, or even zvikaita sekunonoka unotanga kufunga maybe it's because. Don't take yourself through that. Go for therapy. In any case, countries that countries that allow abortion and whatnot, a lot of times my abortion clinic, someone said they worked in an abortion clinic, they have counselors, they have people who will talk to you properly. Some people actually walk out that door as now with abortion yacho. Some people will go ahead and they will go for the counseling and whatever therapies and you need to go through this type of therapy after because we all know that it will cause some issues in your head, in your heart, in your mind, in your soul. So yeah, I think those are nice dakutaura zvinhu zvizhinji zvataurwa zvakawanda. Yeah. Mary. Okay. Thank you, Mary. Thank you, Mambokadzi. Right. Mary or urari sibaende kwa Dr. Love, unoita sei? Okay, hold on 1 second, Mary. Hello? Yeah, how are you? Hi, sorry. Hi, everybody. Magadi. Bobo, what's up? Thanks, Mary. Thank you so much. All right. There's two things here I wanted to address. First of all was the abortion. And abortion is, I think, Wangavane agreement, reading at the text messages. And if it's an agreement, you need to think about why you both agreed to it. What was the reasons why you agreed to having an abortion, Muritu? And was it solely his reasons, or was it your reasons? Was it kuti makatarisa ma finances zenyu makaita say, think about that first of all, because imagine now mkomana wako is now behaving like this uine mcheche. Zvinoita mwana mcheche ka is anogona kuskura the whole night achichema. Handiti unogona kutambudzika ne just kana ear infection kana chest infection, murume achikudzvinyirira achikupanicha uchienda through all of these things with that child. And sometimes you need to, as far as abortion is, you need to start by forgiving yourself. God knows. Okay, if I put it from a Christian point of view, Mwari knew you before you were even born, before you were even formed, knew what was going to happen. He knew even your future before it even came to pass. So what you need to know is, sometimes we go through challenges in life. We don't know why we go through them, but we have to learn from it. So in this situation, yes, you've aborted. But this was going to come to pass. Just the same way, that why Zivati on the third day or just such as Osungirirwa and stuff. This is the same thing. Think about yourself and come to terms with it. Ask for forgiveness. Don't even worry about mkoma now. Tanga waita forgiveness yako iwewe garapasi ucheme kana uchida uchema ukumbirere gerero. Someone else might learn from this. There's a reason why you're walking this path. You might be a mentor to somebody who is
in future might be dealing with this. So think, Kutimari, diregerereo, make peace with it. Speak to people, find people whom you can communicate with. And some things are better done like the way it is. Now you're complaining, my boyfriend doesn't give me attention, he's doing this. What's to say he wouldn't be doing that, Manaripo? What's to say? Sake unofana kuta make peace with that. As far as now, the guy's attention, the guy's attention there kuti, what's different? Think about the good times Ionem Koma now. Think about the best times Muritu. What is different now? And there's two sides to it. Is it the fact that he doesn't just want to pamper you? And now, or is it just that Munaruto griever, who's probably grieving and doesn't know how to deal with it because he's just, he doesn't know how to express his feelings and is deciding on doing things avoid or just find out what it is. I find Kuti sometimes when guys are going through stuff, they find the next person whom they can talk to about this. Maybe he's speaking to somebody else. Maybe somebody else is in his ear. But someone else is telling him, Kuti, you shouldn't have done this. She's such and such. She's such and such. She's such and such. You need to be able to reach out to him in the way that you used to before. Find out, is he mistreating you from a love perspective? Not just about money. Is he mistreating you? Are you spending time together? Murku danana here. My love acting you achiri regardless of he's not paying for money, he's not paying for nails. Because maybe you used to perceive that as love. And he's no longer giving you attention in that department. So look at it from both sides, because sometimes warume wachenda through certain processes in their lives, and they don't know how to deal with it, they don't know how to cope, and you become the villain. You automatically become the villain. Next person whom he is confiding in is his best friend. Yes, attention aisisiri kwa uri, iri kune mumwe munhu, definitely. So you need to rechannel that and find out what it is. If it's muno askungo arkuratidza period kuti he genuinely doesn't care even after you've reached out, then yes, everybody is saying leave it. Everyone is saying value yourself. Why? Because you didn't go into this relationship by yourself. You didn't just climb onto yourself and have a child. Makarara mese pakabuda mwana, agreement yanga iri mese muritu. And there are people vandoziya munyori, pane vanhu vakawanda vandoziya vakabvisa mimba, whom are still happily married, whom are still together, whom share the same burden. They don't blame it on their next spouse kuti iwewe murume kana kuti iwewe mukadzi. They share the burden together. Saka munhu wako, why does he feel the need to want to blame you? Why can't he take responsibility of his own actions in agreeing to do what you both agreed to do? Aisimosha yako. Anditi, tarisa my relationship sako is like relationship yako nae. What has changed? Is he affectionate? Is he intimate? Is he loving? Does he spend time with you? Does he yearn for you? Does he lust for you? Does he think of you every other minute or not? Regardless of not spending money on nails and stuff, regardless. And iwawo independent, vakadzi amenoti takaitwa sei, takangoitwa one gwangu, that's the end all of the man. This is my husband for life, forever, till death do me part, jatofa. Be independent. When we say independent, don't rely on another person, be it a man or a woman, to make you happy. Why some women do that, I don't know. We do it, but I don't know. But just focus on yourself. This is not your fault. Don't let him share. Don't let him share your guilt. Guilt yake oikandira kwaari. This is
pano ngokuti mhosva yako unoti newewe uri murume akaita sei unobvuma zvakadaro, takabvumirana wakandiperekedza. Throw it back at him. Let him feel the pain kuti this was something we both agreed. Handiti, anything that he throws at you, you throw back. Because guilt haisi yako wega. Makapinda into this situation muri tu. And so focus on yourself. Think of people whom you can be around. Because kana uri kuma 20, I get that this might be your first heartbreak. And a heartbreak, inorwadza, it's very, very painful. You'll have times where you'll cry. You need to get over the hurt and pain. You'll have joys. You'll have angers. You'll have bitterness. You'll have aggression. And every day, just go with the motions every day. But as you go in the motions, think about what are you going to do to yourself to be self-dependent on yourself, not to be depending on him. Because it seems like in terms of university, dear, your sponsor. I'm not saying he is, by the way, I didn't read the letter properly, but the fact is he does pamper you. Women can also pamper themselves, you know. They can go for high teas, vega, but vakadzi, they can don't be relying on a man just to make you happy. So look at your man. Is he grieving? Does he also need help? And as far as I've read in between the lines, Tara Chokwadi, Zivatara teaser, I'm also seeing it from that perspective. The guy is showing no interest of you whatsoever. And the minute he starts doing that, that means he doesn't care. I would say, throw your phone away, get a new line, just shamura, find where to go, where he cannot get hold of you. Because that's how valuable you are. That's how special you are. Uchage kuti vanhu vanokufadza kana une time, enda girls night out, go and enjoy some time. Tanga kugezo, tanga kuchenawo, uchiziva kuti that money yauri kuchena nayo is not the money he gave you. It's the money of your own, or maybe even your from mom or from your friend or from your sister. Just value yourself and let people look at you. Let people think, who's this girl in his absence? Because that's how valuable you are. That's how special you are. That's how important you are. Dosaka tukuchaga in the first place. Dosaka kunyenga in the first place. Because he saw you in your element. You are down now, but get back into that element. Get back that vibe and get you back. And the minute you do that, wakata phone, say you've exited. But is he worth going back to? No, absolutely not. He's not worth going back to. You deserve better. You deserve far much better. But love, tinokudza tese panapa tinokudza kuti musiye musatombodzokera chichi. But love will force you back into him. Tese panapa unoti dhingura baskeo pamapanelist kuzoti comment section unoti dhingura. Tichikumti musiye teaser. All he needs to do is whisper in your ears. Baby ndokuda, chakati okunyepera ma sweet nothings unotodzokera. But if you do go back, you know yourself. You are self-dependent, reliable, and you know kuti munhu wako ndozvaari. The next time that mwakapinda mudambudziko miri two, he's going to blame you again. Handiti wakanzwa vanhu vakuti once a liar, always a liar. Once a cheater, always a cheater. Saka uyuwo futi once munhu anongoblema kuti it's your fault, asingatore accountability of problem yake iye. He's going to always do that. And he's going to always make you feel like shit. You don't need advice on whether you should leave or not. Handiti, you look at yourself and think about how you valued yourself, who you were before you met this guy. What did he like about you? What have you changed about yourself? Handiti, have you stopped going to the gym? Have you stopped mingling with your friends? Are you isolated? All these things. Because this is what happens when you get into relationships. These guys become your end all, be all, love all. They become everything. And then suddenly, where's everybody? Wakuchema, wawega. So value yourself, get your hair did, get your nails done.
When you walk that walk mu road, mu street wabva ku uni, you glide and you flaunt your body. That is you, mwana mai. That is you. And no one will even know about nye abortion you apana munanga anozviziya except for him. And even if he does, that's between him and his nonsense. But you are special. Okay? You're special. So stop blaming yourself. Stop thinking, should I leave or not? You know, think about what is good for you and focus on yourself. God first, and yourself, and then everybody else will follow. Just sendeka. Don't let anybody steal the thunder in you, okay? You are special. So get therapy as well. You know, sambo pfurirwa nevanhu kunzi abortion yakaipa or whatever. Yes, it is yakaipa, but wakasarudza kuti uda kupedza university, waplana upenyu hwako, makabvumirana nemufeso itu ndozvamakaita. Yes, so in that moment, the past is the past. Make peace with it in your heart. If it means you going down on your knees and crying for years and years and going for therapy, you need to make closure, close that chapter. If somebody else so much as brings it up, or a friend says, I've aborted, I feel guilty, whatever, you are at peace. Nothing will break you. Nothing will anyone will say will break you or bring you back to, because wakaita closure, wakaita therapy yako, you dealt with my demons zako back then, you threw them away back where they're supposed to be in hell, and you are still God's child. You are still God's child, and he sees you all in your pains, and he sees what this guy is doing. And apana munhu mwana wamwari akatadzirwa, just guess what happens? They will also have to face their own wrath. Saka, you just focus on you, cry over it, have people around you. Wakawanda, go party after party. The best way is to go get over heartbreak, event after event, find something to do, be around people, call people, anything. Certain people, make sure, by the way, kana uri vulnerable, don't speak to the wrong people, because vanozotanga kukuseka. Pane vamwe vanhu vanikuti vakakupa advice, vauri kufonera, vari kuda kubatsira, it won't work to your advantage. There are people whom, if you're vulnerable, dzima phone yako completely, you're not ready to talk. And then when you want to talk, call your right people. Iva vepa DDC, okay, Chakati, this is what I do that. Mary, this is what, Ziva, this is what, do that. Because they don't know nothing about you. They'll give you advice from their personal experience. And guys will be guys. But you all focus on you. So I'm just about self-empowerment. Just renew yourself. Ignore the abortion. Yes, get advice, get counseling, get therapy. And this guy, if he really does care about you, and he's not, and if he's just going through a grieving space, he'll come around even if you walk out of his life. Okay. Thank you so much. Thank you, Mary. Right. Mary, Kuma George, Andy Seguro Benford, Andy Claire, Mary. Andisukujambira mukoma George terekere. I don't know. Mukoma Dr. Love. Vanokubvumidza. Dr. Love. Akungujamba terek Mary. Dr. Love. Kana vakarara mbomire ntaure. Taura. Pinda yenyu. Pinda. Oh, hands dipinde. Koma Yeah. kati. Terrible. I lost my trail of thought. Initially, I think we picked up, because I think initially Tambora Sikapakuti, we were focusing on passing judgment on her decision to have an abortion, and the abortion has already been had. So, you know, at the end of the day, my statements blah blah blah, it doesn't help her current situation. And in any case, let's remember, God is not from your village. The same God akamu
the same God you believe in ndiye achamubatsira kuti akaanganwe, ndiye achamubatsira kuti amove on, ndiye achamubatsira kuti aite umwe mwana in the future. Hapana munhu angapikise kuti just because aita a decision at 24 zvatoperawo kusvika afa. Makambozviita makasvika makafa makaona kuti hazvikanganwiki? Makaudzwa nani kuti munhu anosvika 80 years asina kukanganwa? Makambotaura navo vakazviita vakakudzai kuti hazvikanganwiki? Let's not be like that. Kana munhu auya achichema feeling let's not kick someone when they've hit rock bottom. She's done what she's done. The termination has happened. There's no point in now pointing out to her, Kuti, so you'll never forget it. That let's not do that, because particularly Kuti Takataura last week about knocking people when they're in a vulnerable state. Now she's coming from a point of rejection already. Kuti, the guy is treating her like this. He's now ignoring her. He's doing whatever it is. And she's now feeling like she has to do something else, modify herself to kind of get him to go back to where they were. But I tend to agree with what Ziba said, because I would be repeating a lot of what he said, is Atokuradze his true colors. Be grateful for what he's showing you. He's showing you that when you are at your worst, he's not prepared to stand around for you. He's actually, most times, some people are not as kuramba. They give you my actions. Actions speak louder than words. So the way things are, the way he's acting is an indication of where you are. Saka, yes, things have happened, a decision was made, but it's not for you now, Kunzanzi. You are punished for the rest of your life. It is time for you to move on, accept what happened. If it's a decision you make, you don't have to say, I need to forgive myself, because you made a decision. Now, you commit a crime, you made a decision on your body. So there's nothing for you to forgive yourself. There's nothing for you to regret. It was a decision you made. You regret it in the future. No, it's a decision you can make, and now you move forward. There's no need for you kutanga kudzokera back, kutanga kuti uti hanzizvo, now I must go to God and God must forgive me. No, wakatoita a decision. Now what we need you to understand is kuti it was a decision. There's no need for you to be with a man who is psychologically abusive, because kupa munhu bad treatment or silent treatment or that sort of treatment yekuti munhu asara akuita ma-equations about whether you love him or not, X equals, I feel like it's a form of psychological abuse, because zvinoya to the point yekuti wakunyora tsamba kuti saka ndodii ndakadai. Relationship haimbodi kudaro. Ndakagara ndataura kuti relationship inoputisa ma-equations is not worth it. Ukaona wakugara pasi wakufunga kuti what does it mean kana nhasi anditi hi, then nezuro akanditi hi babe, kana kuti nhasi anditi waswera, nezuro hana kunditi waswera. Ukangona wasvika pafungwa dzekuti wakugara wakukwenya, wakuona emoji chaiyo yakapinda mufoni, wakutarisa kuti emoji inorevei, nezuro yakaitumira paka. Those kind of relationships are not, it's too psychologically draining. Just be in a situation yekuti hapana pambonidi zvokuswera uchigesa kuti pandikataura musi yakadai ndobva azodai ndikazomukumbira mari yenzara paimbondipa. Kana ukaona relationship yasvika pakadai, it's not worth it. Haisi class yao kuchikoro kwauri kunzi ndaticha x plus this, what is x? No, it doesn't have to be that difficult. Saka kana ukaona relationship yako kuita kuti uvhunzisise kuti pane relationship kana kuti hapana, it's not isisiri a relationship. Saka inini, from where I'm saying kuti, part of dating, one of the important things you said is we are dating. Part of dating is kudzidza character yemunhu. The sun does not rise or set from this man's backside. It doesn't. Sambofa wakazvinyepera unzi kana iyeyo akambokura akambona neyo kana kuti ukamboita nhumbu makaita termination mese ukasarohwa naye upenyu hwatopera. No, unoziva kuti kune varume vanotokutora zvauri izvozvo, termination or no termination. Hapana zvokuti waperera ipapo kuti wanzi. Kune vamwe varume vanotaura vachiti hanzi inini pakapindwa ipapo ini handichabvisi mari. Pane varume vanobvisa pakapinda vakadzi 10, varume 20, because kana munhu achikuda anongokuda zvauri. They don't come there with judgment, sense of moral high horse kuti nekuti wakamboita a relationship before and this is what happened with you, saka iwe unofanira kuya wakadai. Hapana zvokuti self esteem yemunhu or value yemunhu iri pavagina yake. Zvakapera izvo kudhara. Kudhara kare vanhu varume vanomiramira vachiti hanzi virgin ndiye munhu vakapera kudhara. Vakaona vachidaro madofo, because brain yemunhu haisi pakati pemakumbo.
character yemunhu haisi pakati. Munhu ziva your value and your worth. Saka iwewe usambozvinetsa uchiti because maybe you've been 4 years together, you went through a big experience, you had a pregnancy together, you had a termination, that you must now put up and suffer. No, he's not the last man on the planet. How many 7 billion people on the planet, 51% vakadzi, 49 varume. Vakawandisa varume, vakawandisa nevari kujeri nevari kujeri, varume vakawandisa. Usambozvinetsa uchifunga kuti wapererwa ipapo. So what I'm saying to you basically is allow yourself to learn the lesson of life, the lesson of the relationship. Relationship inonakidza kana ukabuda mairi uchidzidza something about yourself. Relationship inonakidza mairi uchidzidza something about yourself. I very rarely come out of a relationship nichidzidza something about the other person. Kuti kana kuti you really hear me in a platform ichiti murume yakadai good luck siyana naye. No, the best bit of a relationship, coming out of a relationship, wadzidza about yourself. Ndokudzidza ikoko kuti what did I learn about myself? Maybe the last relationship, maybe I came out of, I learned kuti no, I like and the long distance. That's something that I've learned about myself. I can't say kuti when I come out of a relationship, I'll say to a person, I didn't like that guy because he was far away. No, what did I learn? Get something from there. What did you learn about yourself? You learned that you've got a potential, you've got my values, you learned this. Saka usabude relationship uchinyanya kuti baba vaimbwa kana dzidza iwewo ma standards aunoda based on what this guy exposed to you, what he's shown you. In future murume akadai, but not kuti ushu. Just learn, get something from it. That's what I can encourage you to, and stay and learn to love yourself. Learn kuti I love myself. I love myself beyond munhu. Haikona kuti uzoita pauri papa pauri kuswera uchizvikwenya musoro kuti saka am I doing wrong? Chega nyore elder ndifunza kuti zvandikaita ndakamukanganisa. Love yourself enough to know your worth. Ipapapa munhu yeye type dzakadai, they've got potential to make you feel if you stay in a relationship, this guy has got potential 2 years down the line to say ndakatongokurova nekuti wakambondidai. He's got the potential yekukumanipulate emotionally. Saka uyu munhu uyu kauyu, be very very careful of these characters. Dzakawanda characters idzodzo tinofunga kuti varume they are privileged on this planet and vakadzi we are underprivileged. Takangofanana ufunge, takatongofanana. God anototida tese zvakangofanana. Hapana mumwe anofanira kuti atarise umwe munhu achitambura achiti yeah because ndiri murume, kana kuti achikupsychologically torturing achiko because ndiri murume. Hapana zvakadaro. Saka all I can say is you did what you did. Yes, the topic is said I aborted, but I don't think that should be been the topic. You had an abortion and it rocked your relationship. What you want to learn about is kuti what have I learned about it? It's not the end of the world. I also got determination. You're not the first, neither are you the last. Kutori nemaclinic akatogadzirwa izvozvizvi. Kutori maclinic anotori nevanhu vanotoenda ikoko mahelplines, vanhu vanotoenda zvitori legal izvi. It's not something that you should be torturing yourself. What's done is done, and life must go on. And uchatozvara vamwana vakawandisa vakanakisa when you're ready. Pana zvokuti your chance came and went. Ndiani anozviziva? Vatumwa nani? Vakanyorwa vatumwa naGod. Hapana anozviziva izvozvo. Iwo move on and live your life. You're very young. You've got lots to look forward to. That's all I can say. Okay, thank you so much. Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love vanengogarara. Sekuru Benford. Muchiri kundinzwa. Right, takunzwa manje Dave. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. Yeah, muri kundinzwa here. Tiri kunzwa iyi. Can you hear me now? Yeah, hapana. I will go blind because I don't know what's happening with my second device and but I'll take it from here in the Chidai. It's the explanation Yandichapan is it's twofold, and that is from personal experience as well as from what I gleaned from that experience.
yangu inini ende muchindinzwa kudai so ndiri murume ndanga ndina musikana wangu tiri kuenda kuchikoro tose and rimwe zuvawo hameno zuva iroro zvakadii akabva abata mimba. And when she did that kubata mimba ikoko akanditaurira at least after about a good 2 weeks achinditaurira kuti haiwa ndabata mimba todii. Ndakati kufara zveuku ndakutoita vazukuru kuna chembere dzangu namudhara wangu. But at that point in time akabva ati no, inini I still have 2 more years to go before I finish kuchikoro doing her undergrad. Handisi kuda ndakachengeta it means kuti ndinobva ndadonha, and then mari yose yakabhadharwa nevabereki vangu kuti ndende kuchikoro inobva yatsakatika. Ndakamutaura kuti no, this has to be between the two of us. Tonzwisisana, toitei, tofamba tiri tose. Toatati no, let's give each other at least a couple of days kuti tifungisise kuti where would we want to go with this. But whatever you decide, nekuti ndo uchaita sei, uchatakura mwana, you decide kuti chi what you really want. But in my stand and my decision is kuti chi mwana let's go for it. 2 days later akauya akati no, achichema no, inini I've considered everything and I cannot see a brighter future kana ndakadai. Uko kwa kuninyomba zvoko. That's what I thought. And I was like, no, I can drop out of college, ndinokwanisa kuenda kubasa, ndotanga kuriritira mhuri yangu. Iwe uchienda ako kunonzi kuchikoro une mimba, mwana avapo ndomuchengeta ini, iwe uchienda kuchikoro kana zvakadaro. Akafungisisa kuti no, my body is mine and I will do whatever I want and need with it. Muri kupanzwisisa? Ndipo pandakabva ndanzwisisa kuti no, I could try and convince kuti izvi asi kana iye anga asingadi nekuti mwiri ndewake, hapana munhu anomanikidzwa, mwiri ndewake. Akabva aenda asina kunditaurira kunobvisa. Obva azouya after a couple of days tisati taonana kuzonditaurira, ndakatsamwa ini. Ndakatsamwa zvimwe zviya zvekutsamwa zviya, and I've never been that angry. That time I hadn't been that angry kudaro. Ndakamutaura kuti no, izvi hazviitwe. Kwandiri kwakuto zvinhu zvandanga ndisingafungire kuti iwe semunhu wochaiye ungazviona uchidai, and you go through with it. Asi takataurirana, iye akataura nyaya yake, side rake, ndakaedza kunzwisisa. Takapedza gore tichingotaurirana, tichiitei, asi tanga tichiri murudo. I literally, from that day on, paakadaro, I had so much angst about the act yaakaita, zvekuti ndakabva ndati no, I cannot do this any longer. Yose pataitaurirana, we were not in a relationship chet, tangati tasiyana, but tangati chitaurirana because we had this experience together. Iyenga angauda kuite kupasa through whatever her thoughts were in her own psyche and all. Akaenda kutherapy, akaitaurirwa, akabatsirwa zvaakabatsirwa. Inini ndakataurawo ndichipopota kusvika zvinhu zvava zvaderera.
And I tried to understand. But there was one cautionary thing that I came up with. Dear Kuti, I realized if it had been me in her situation, facing what she was facing, what would I have done? I can tell you right now, Kudai so Kuti, even up till today, I would say I would have kept the Mwanaye. But I honestly can tell you, Kuti, it is a biased mindset. Yandichinayo. And the reason being that I was never in her shoes to begin with. And that is the point. I was never in her shoes. And I could never feel the fear, the mindset yanga nayo. So I am not going to judge. Yakaba yapera yadaru. A year later, after that, 2 years down the road, tasangana taitei ta tirimpawa tunozivana tirikunzwisisana. And then things lead to zvakabva zvangoenderana zvichingodaro zvichingodaro ndandasvikepo kunzwisisana. 3 months down the road takutonzwisisana zvimwe zviyazvo zvekutoti zvekudhara izvo kaizvo tanga tatokanganwa hedu tichingoseka hedu tichidaro, but we had an understanding kuti hatitaure izviya, you see, and that respect was there. The time patakazotanga kunzwisisana zviyazvo zvekunzwisisana kuti tava tose, it was 2 years later, remember, almost graduating. Ovabata pamimba. Second, iye angaoti chi, aiwa, pfungwa dzangu hadzisidzei dzekupinda mumarriage nekuti ndichiri muduku. Iye pfungwa dzake dzanga dzoti kana ndakawa nemwana, it will bog me down. Hanzi, fool me once, shame on you. Fool me twice, hanzi, shame on me. Kwete 3 times, twice. Akabvisa nhumbu. The second time. Andi taurira ini. Takakakawadzana tichiti chi. Aiwa, chiri kuzwa iyaya nyaya iyaya. And you had to go through hell to come back to where you are. Waurikuda kudzokera here ikoko. Akati, no, my future is important. More important than zvandakatakura. That's when I knew. When people say, varumeka, siyanai nesu, because it's our body, and musazotitaurira kuti what to do with this, that, and the other. I give you that. See, if you start doing that, uchinzwisisa kuti you have gone through it once, and yakapotsa yakuuraya, not physically, but emotionally, psychologically, and then not even barely 18 months down the road, wakutoitei, wazviita futi, and you are even more convinced kuti ndizvo zvauri kutoda kuita. It becomes more of a character and a personality rather. Saka I wouldn't be blamed kana kuti kunzi aiwa ndakashata kuti if I characterized her as cold-hearted at that point. Because chake changa achifunga. Kufunga kupi? Kuti hupenyu hwangu ini pasina uyu. Mwana ari mudumbu mangu. Ndizvo zvake izvozvo. That's what she was thinking of. And I went down and ndakagwadama. Ndakati, please, you can just, for anything, I will do anything. Akabva andibloka. Mazuva ano handi tinoblokana pa social media. Akabloka by just moving to a different area code. No one could tell me kuti angaripi. A week later, obvaite, abvisa mimba ya.
zvinhu zvakaita complicated, but she survived through it. It took her 10 years to get over that second ningirikini kubvisa mimba kwaakaita. And it was a scar on her bearing kubva ipapo. The reason why I'm telling you this is I understand kuti vakadzi, you can, most of us as we spoke, we didn't get the experience yachona, but I am talking from the experience of a partner akaitirwa izvozvo, not once but twice. Marwadzo achona ende futi kusazonzwisisa kuti why would someone, no matter what the situation, would put themselves in that precarious situation. That's kwandirika ndichiri kutsvaga minduro iyoyo. And kuzoti, it is my body and it is, I can do what whatever I can, I want to do with it. That is very true, 100%. And I will never take that away from anyone. But from my experience, zvandakapinda zuva nezuva, until today, I sometimes shed a tear. Nekuda kwekuziva kuti I had 2 kids that could have been loved so much. Vakasiwa uko, vandisingatombozivi. That to me would actually change munhu kuti anofunga sei, achinzwisisikwa sei. So kune hanzvadzi yangu yakazviita I said I will not, never, ever judge you, but indirectly ndinenge ndichida kuti unzwisise kuti go to therapy first, ndizvo zvawataurirwa. And truly, being a person that has been in the shoes iyoyi, you will never forget. You can try. And dzimwe nguva unotozibva madzimira aya ekutoti it is, you can forget, but for a minute. But there comes a time, once in a while, along the way, yauchangoti wakagara hako pasi uchigaya kuti what the heck happened, and how in this good green earth did I and could I have done such a thing? When you start thinking that, take heart, because I know at the end of the tunnel there is always that light. And the good thing about this is this. Mskana wangu yuyu, 10 years later, she gets out of the near traumatic experiences. And the hypertension because she couldn't handle it. But with the help that she got and the patience that she had, akaba abudamo as a healthy person, functioning person, fully functioning, and a very well-balanced adult. But she has her moments. Good thing, and God akamunzwawo, she got married, akaita vana 4. And it's a good ending, and she loves her kids. But there comes a time when she always, ongonditi, George, never know andinawe vava vaka. You know, I can imagine kuti vana vataita, if the takaita, how they would look and how they would have, what their personalities are, because I appreciate chi vana 4 andinawo. So
I'm not saying kuti topic is a Jerry. All I'm saying is take care of yourself right now, because the thoughts ekuti hey ndakurambwa kauku kutya, to be on your own, to face that devil that happened. Zvakatoitika. But face it head on and face it with courage, kuti there is a brighter future out there. However, it might be painful right now. In the next few years, it might be painful when you're remembering it. But it will become better with time. But I am telling you, you'll never forget. When you think about them, you might not forget with pain. You might not remember them with the pain that you might have now, or when you realize shawaita. But it will be better. It will get easier. And for the sake of your future kids, you need to get better now and prepare yourself, because what you did. And yes, you were thinking of your future, but think about that future without that kid that possibly could have given you more joy than anything else. So inini hangu kuti ndipedze laisoka kuda kusataurisa, but I will tell you this one little thing. One thing, if anything, for advice, jekuti namata and uzviregerere iwe mukomana uyo kauyo, if he's not supportive to the point yekuti munotaurirana zvakaitika, and then he then supports you whatever the case, kuti iwe uwane kuita sei kubatsirikana, both emotionally, physically, and psychologically. Kana akasadaroka, I can tell you, as a man, and what I went through, it becomes difficult to even carry on a relationship, let alone a healthy relationship. So it's all on you at this point. But I would suggest separate. Kana ye asinganzwisise zvakaitika, how major and big this event has been. Musiye, and start working on healing for yourself. And then things, I am sure, as I have said before, mskanayo and I danananayo, she has 4 kids, she's happily married, and she has taken care of herself. So please do the same. Ndapedza. Elder waenda. Mataura zvakanaka Sereki, Dr. Love. Taura zvakanaka Sereki. Aripa next ndiani? Ini hasati ataura kai. Taurai zvenyu sekuru Benford. Takamirira elder vari kuseri vachambogadzisa zvavari kugadzirisa. Tigatinde kuti munoti chii kuna advice kuna sisa. Okay, maita basa regai ndijambire. I think zvaita zvakanaka ndiri kutaura after Dr. Love, because probably zvandichataura, a lot of people might not disagree with this. Might disagree with this. But I've said it on this show. Varume vazhinji, tikada kuva honest, vanotya kuita vana. Tikatarisa vatori mudzimba, vakatoroora vari mudzimba, panoitwa mwana kuti vaagree kuti taakuda kuita mwana, very few men. Ini ndakatombokupa imwe example panapa.
tikataona zvazvo tichiseka zvedu, but ndakakupa example yekuti pakaitwa kamwana kangu kamusikana kechi2 ndakatomudza kuti handei kwako, you sort everything else. Musi wazvarwa mwana ndo wandatanga kuti ndakabvuma ndakabata mwana, ndakuda mwana up to this day inini nomusikana hatisiyani. And that is true for vana vekutanga. Varume vazhinji vanenge outside, vanenge vachitsika nhumbi idzi vaita kunge vasingadzidi, but inwardly vanenge vachida. I can also give an example of yomwe blaz wangu. Vakaita case yanga yakadaro. He was teaching back then, and ndobva vamitisana nomwe mistress wavaidzidzisha naye. So he then came kumusha over Christmas period. Vasvika kumusha vakatoudza vana mai vana mbuya kuti kune munhu une nhumbuko, munhu uchatozouya munhu chichi. Isi takafunga kuti zvinhu zvese zvakadini, zvinhu zvese zvakarongeka. Yeti uku kwavanga vabva blaz vanga vachitsika madziro. Vachitsika madziro according to the account yatakazopiwa manje. Nestress yanga ine musikana because okujamwa kwavanga vachiita. She ended up having a miscarriage. Andibunizwa blaz vakanga vachitsika vachiti nhumbi haditi haibwi kana bhero utobvisa unobvisa. But when she came home, vakatoudza vanhu kuti kune munhu uri kuuya. Vakatoita arrangements okuti paachazouya, she was supposed to come muna April holiday, tikatopiwa mari dzokuti mozokanda zvino zvamuchipemberera muchidini. Vazodzokera manje kuna January, vari kusvika musikana hachina nhumbu. The girl is saying kuti ndakaita miscarriage. Up to now we don't know kuti nhumbu yakabviswa here kana ndakaita miscarriage for But the point I'm trying to raise here is, at times men vanoti havasi kuda nhumbu yacho because zvinhu zvinongovatyisa, but they will sober up later, especially kana mwana atovapo, they will be receptive. So the advice I'm trying to give you, my sisters, is kana uri kunzi unobvisa nhumbu, visa because it is a decision yawaita iwe on your own. Never do that because une mukomana uri kuti bvisa nhumbu, because most of them vanenge vari kungo vachiri in that phase yokungoita sekutya sodi. Now I also come to address one point raised by one of my sisters. Vanga vachitiwo varume vanozojamuka kana nhumbu yabviswa. Okay. And let me explain it this way. One of the main feature, maternal feature, characteristics of a good mother, munhu protective to your offsprings, and the protection actually it goes to beyond zviri normal. That's why maiona kuti vana mai vedu isisu baba vanobuda mumba musina salt, vaine dhora, voenda kudoro vondonwa dhora riya vodzoka kumba vachifamba. But a mother cannot do that. Mai vanoita kuti even vakaenda kuchigayo vachizwa ndasiya vana vangu vakatenga tupake tumabhisiketi turi 4, vanofamba 10 kilometers vaine mugomo, vakangosungira tumabhisiketi poto vasina chavadya, vachiitira kuti ndine vana vangu vandinondopa. I can also give you one example. Nasi mandiri stoka kuti ndavheti. So I'm going to give you an animal example. If you look at my lions, the animal that does most of the hunting is the female. But kana ikabata, let's say yabata kamu kaka diki, it first gives vana vodka voguta. Iyo yozodya what is remaining. The male lion kana pakatobatwa chiunhu
inogona kutosvika yototora yoga chose chakadaro. So what I'm trying to point here is ndichadzoka kutopic, ndotanga ndiri off topic, but I'm coming back to the topic. The mother protects at all costs. That is why muchiona kuti once waita an abortion, men will shun you because you have displayed kwandiri kuti hauna one of those major traits, which is to protect my offspring at whatever cost. If you are willing, I want somebody who is going to protect my genes by any means necessary. But if you are willing to even dispose some of my genes, then you don't have what it takes. And from that point, that is why once you have abota mwana, you see kuti men will tend to shun you. And it has to be clear. Varume ungatomukipa murume haka ojamuka ozodzoka later. But if you want their respect, never do an abortion because wanzi abota nemurume. It's okay if that is the decision you're white away, because at no point would you ever feel guilty because you know what, I made this decision and you can stick by your decision. That is one point. And our sisters lands we see before maita an abortion. Now I have a few other points. That's what zero achiti you don't want to mwana wokuti unozotarisa kuti mwana is a burden kwandiri. I want to disagree na mkoma dziwa. Hakuna mwana unozoita burden kwauri. Kana avapo mwana, we will be responsible as parents. That is our duty. That is what we have. Ipapa tikada kutarisa tese tiri panapa kuti patakaitwa, how many of our parents vakanga vachitida? You would find kuti it might be more than half of us here. Our parents vanga vasingatidi. But right now they are proud of us. Very true. With time. So ngatisati vana burden. If I am to advise anyone, like kesi ya mkoma gwangu yakaitwa mkoma gwangu. Iko zvinezvi, especially kuno kuma Western countries. You have so many people vanoda vana. Unogona kuita mwana wako, you can put him foster home. There are so many people who are willing to take care of these kids. It's just a gift from God, people. I know a lot of people, vanoti, I have my career, I have what you can still have those ones. But kana atongo itwa mwana, let's respect life. I know this might be not a message but this is how I look at it. And the vana would always become a joy, even kana baba wanga uri serious usingamudi, once mwana wapa you will start to like mwana wako. Right, ndakuti andichipetera. And I'll come back to the point that I've made, and it's also backed with even my studies. They've realized that my couples ane munhu wakaita an abortion, kana partner ichiziva, the likelihood of a divorce is very, very high, very, very high. And part of the reason is probably what I've already alluded to. Could men would always see if you cannot protect offspring yangu, how can I trust you? How can you be a good partner for me? And can an option between you and somebody, I'm going to pick somebody. Closing. Ndichipa my sister your advice because izvakaitika zvakatoitika. Here's what I think. I think akakontinya ne this guy hakuna kwavari kuenda. This guy already feels betrayed. He already has come to his conclusion
kuti this person is not wife material kwaari. So along what he is basically doing is uri kuto move on from here. He is trying to find somebody waanofunga kuti unogona kuita aine wife qualities kwaari. So my advice to her is ngaachitongosiyana nemufesu and start her life with somebody else, maybe who might accept her sezvaari, but not this guy. With this guy, in as far as I can see, this relationship it's not going to work. She'll be wasting her time. There will be trouble irikuya, and the sooner she moves on the better. The better. Yeah, maita basa Skool Benford. Magona Skool Benford, well done. Even Skool Thomas, right from the day go, the moment he spoke, aufaka kanganwa, aumbofyoka kanganwa. And that's true. Nungochona amwe mwana achifamba chita kumana dai kangu kaika kanunga kana 5 years. Pamgona kana 10 years. And futi unogona obara ana 10. But esari mabenzi kawakabvisa yakaenda ndo kangaita pamwe ndo kaitoita mapeacemaker ndo kaitoita zvinhu zvine musoro. You never know. Mbavha dzega dzega dzinonga wakabara 5 wanga wakabvisa ndiyo izochinja. Ndozvataurwa kuti vana hatingati vana ibedeni. Skool Benford atara zvakanaka zviri smart zvekuti mukadzi ungabvisa nhumbu hauzombofi futi ndakakubarisa dai ndiri murume handimborare newe futi because you are cold blooded murder. Sorry to say. Zvakadaro zvekuti hanzi haufi makambodzita makasvika 100 years makafa musina kukanganwa. Hapana inini anombofa baba tini thank God anombofa kuti munhu saka mune muchikonfirma sei kuti munhu haufi wakakanganwa. Because unoona mwana haazogona kubara. Aiwa apa kungotaurawo vanhu vanotaurawo. Saka hapana anozviziva izvozvo because hatizivi munhu akabvisa nhumbu akasvika kusvika 99 years asi asina kuzvikanganwa. Mazviziva sei kuti mazvipikisa? Hapana anozviziva izvozvo. Unless you bring a person ari kukudza kuti I died and I'm back to tell you kuti up until I died I didn't forget. Haikona kufa physically, emotionally unspoken words. Ngauye munhu wacho akasvika kufa akakudza kuti ndadzoka ndiri musecond life pafirst life pandikabvisa nhumbu handina kuzvikanganwa. Haikona kungopikira vanhu hamusingazivi. Hapana anozvipfuva. You don't have evidence. Hapana evidence. Pane mwari achiri kuda kutaura here asati tataura timbonzwa tisati tapinda padiscussion yedebate. Can I just make one addition? Pane comment yandaona yakaiswa mu comment section. Do you want to read it? Can you read it first? Read the comment. Utakuona, but you can still go ahead. We want to prove to you that we pretend you're not there because you're not there. If you could read the comment, please. Okay. Comment yandiri kutaura vanga vachiti haikona kuzoda mwana akudhaisera. Okay. So the point yandiri kutaura kandichiti varume vanozoda mwana avapo is different from munhu unoramba responsibility yokuita raise mwana. Ini ndiri kutaura munhu wekuti uye kandichiti varume generally vanotya varume vanoita calculations ekuti zvinobalance here zvinozodii mari dzinenge dzichishota dzichidii akafunga kuti saka ndikaidhira umwe mwana ndozodii. So vanozvitya izvozvo. But once mwana avapo most men vanoembrace kuti ndatova nemwana wangu and I need to work hard for my kids. So that is why mtoona kuti ini ndakakupa example yangu ndakatomudza kuti uchazvionera zvinhu zvako akatsvaga mateneti ake ga akadii and for sure handautombotenga kana teneti but mwana azvarwa so takuhospital ndakanoswa first thing ndikatomupa zita ndikatodidi ndakatobva kuhospital ndii ndakatobata kamwana kacho maoko you see ndikatobva ipapo ndikanotenga machakuti zvese zvikadii and to this day iye zvinchotaura kudai
She turned 16 in December. Ini naye tinenge takadai. Kana achizoda kunhu haindi kuna ex wangu, but even pataiva test, she would never go to the mom. She would always come to me. Nice. So ndo zvandiri kutaura kuti kana asati aripo kana kadini varume vanonetsa. Zvakataura kati yazviya zvekuti ini mukadzi kana ndiri kuda mwana tinoita mwana. I would encourage my sisters kuti itoitai vana, because mukamirira go ahead varume ruchindai, because varume vanoziita izvozvo. Unokonza haiva vatokwana, vatui vatokwana chichi. Kana uchida kuti chimhuri chako chitiitei, mukadzi go ahead and just ita mwana wako. Kana avapo vanouya muchuni. Zvokuti kwanzi muite consensus izvozvo, it doesn't work with most men. Vaunozoona vanenge vachiti fanira nhumbu dzekutanga idzi, vana murume unenge achimhanyira kuti uri kuida ka. What that means is unenge achifunga kuti mukadzi waari kutora uyu unenge achitotya ndogona kutorerwa munhu iyeye. Okay. Saka at that point kana ane mwana kwaari manje, it's now guarantee. Yes, it's a guarantee yokuti wake zvasolidify. Those are the few rare men vanoona vanenge vari kumberi kwekuda nhumbu, especially dzekutanga idzodzi. Right up front kuti akangozwa ndine nhumbu ototi otherwise most men from my experience vanenge vatombojamuka, especially to you, the partner. Outside you, my responses would be different. But kwauri vanenge vatojamba. Very true, Sekuru. Seku Benford. Anhu aibvunza murume wangu kuti how is Katia? She's fine, but why wanga ari kuramba mwana? Hold on. Right. I'm back. Phone yanga yapera battery. Ichapera after battery. Right. I've got a comment here. It's gonna Munashe Gwenzi long time ago. I was going to read it next. She said it's done and can never be undone. Try reaching out again and hear where your relationship stands. Thereafter, the choice is yours to stay or move on. Remember, happiness comes first at the end of the day. Right. What I wanted to say was, listening to this, what we've been talking about, I think the lady, she's not complaining about the abortion. She didn't mention anything that she's stressed about the abortion. She didn't say she wasn't happy about the abortion or whatever. This lady, what she's talking about is how can she keep her relationship, right? She wants the relationship. The lady has passed and moved on through the abortion phase. But her concern now, my relationship has changed after the abortion. Meaning to say, here with the abortion thing, she's okay. But the boy now, I think I'm going to focus on this guy. Okay. But why has he changed? Is it because he's traumatized? Is it because he wanted the child so much? Did he go during this time where they went to the abortion? Did he go there because he didn't have a choice? So this is where I stand. This is what the boy said now. The boy wrote to us. Right. Can I say something before you go there? It's pertaining that, please. Can I? Okay. It's a comment on what you just said, but before the guy reads. I think last 2 weeks ago, I think I made a comment or I made a suggestion. Some of these it would be ideal for us or for the people to be here kind of to write what the other partner is saying, so that I'm actually happy to hear you saying this guy is now here, and I'm actually happy with you saying, let's focus on this guy because he is the one that probably has made things change. That's what I wanted to say. So that they go at power too. So thank you for that, and I'm sorry for the interruption.
Right. So the problem is, at times you don't get people to come. Some people they come. The young lady was here before the guy came. Then he akazodona zvake. Mukomana ari kuti, this is what the boy said. But thank God, I want to relate to what Mukoma George said. Because when Mukoma George, the girl were pregnant, he was bitter and angry about it. So this boy wrote even before Dr. Lave said. So Amira, what Dr. Lave said. So this boy said, Elder, thank you so much for the talk. I'm at work though, but I'm listening. It's me, the guy of the girl in question who wrote this. This is what happened. Elder, like exactly she said, Kuti Isusu have been dating for 4 years. I've known this girl from an early age until school and everything. I'm a qualified midwife nurse here in Harare, Hospital Anyora, and my girl is in a final year as a pediatric nurse, Hospital Anyora. That's the final year, right? So, Elder, Inini, I'm the only child of Mbagwedu. So what happened is, all this time, me and my girlfriend, we never used protection. And we talked about life, how many children we want to have. And we even talked about if anything happens before she completes her degree, what was the plan? Kumba kwawo ndinozikana nemunhu wese and kumba kwedu anozikana nemunhu wese. I've never cheated on her and she has never cheated on me. So what initially happened, I don't know kuti pfungwa dzake dzekuti tizoita abortion akadziona kupi. This thing has happened 3 months ago. In all honesty, ndakarwadziwa because I'm the only child kumba kwedu and hapana ari kuziya nyaya kunze kwangu naye tega tiri 2. We went for counseling and therapy before the abortion. Tikawira ndikanzwisana, but all of a sudden she changed her mind. Akabvisa pamuviri. Saka ini zviri kundirwadza kuti why did she do that? Ye tanga tawirirana. I was prepared to marry her because kumba kwedu hapana sikamuzini kumba kwawo ndinozivikanwa. So yes, she can change. I've changed. Yes, of course I've changed because I'm hurting inside. I felt betrayed by somebody that I loved, trusted, shared everything with. To a point yekuti ndakavhuma the responsibility and there's no way I was going to live here or go to any other woman because I didn't have any other girlfriend. I heard people saying about empowering girl child. I'm spoiler not because Anna, no, she comes from a very rich family, better than mine. But it's my responsibility. Same komana kuitira musikana wangu madana. She even said, iye kuti izvo anokwanisa to do things for herself. At one point, she's the one who used to help me, bail me out. Nditori kuchikoro. Saka zviri zvemari or anything for her, it's a secondary thing because vanayo mari yacho. But ini ndaimuda. But chakandorwadza ndechekuti akabvisa pamuviri. Yet taenda all through the processes, counseling and everything. And I'm the only child of kumba kwedu, but it's only me and her who are aware of what has happened. Thank you so much. I don't know what I can do about it because I'm still hurting. So that's the story. That's the point. Indai muda. Anyora kuti ini ndai muda. Ndai. Hacha here kana past tense anditi past tense. Ini ndiri kuerenga zvanyorwa. She is no longer here. Anyora zvekudhara dhara izvi. Yeah, but no, it's hold on. Pump your brakes, guys. Pump your brakes. Atingaiti single out one word and try to analyze. Just hold on. Just one word. Right. Yeah, but one word can change everything. Hey, relax. I think I can single out one word of all the content that he had said. The only thing that we need to do here is how can these two get help? Because kadaku to discourse, just to read between the lines, good atara word ininda chimuda. Right? Ana udacha mudi. Anga chimuda. Mira, hold on. Chimbomira. Muna gati ndangani chimuda azoda anauta achamudi. Ndangani chimuda, but after this,
where does my loyalty stands? This is what he is trying to say. He didn't say Anishamudi, Ndangani Chimuda. But after this, maybe I've got second thoughts. You see? Okay, can we say, when can we talk? Hold on, guys. Hold on. Hold your horses. Mbuya Masura say. Mbuya went away to mention. Mbuya was here. He's gone. Why is that too long? No, Abana Zonega was up because phone network I squeezed. Uchati track my ideas, my thinking. No, I'm not saying tracking ideas. You guys have spoken. I didn't speak anything. I was just trying to read what he said, his thoughts, because according to the letter, the girl never complained about the abortion. No, she didn't. So she didn't complain about the abortion. She was complaining about the relationship. Good. And the guy came wrote, here the reason why arbiters are arbiters, it's because of A, B, C, D of the things that is stated. Approved. So now he have got a man who is traumatized, who is hurt because of what they've agreed. So it doesn't mean to say all what people are saying, no, iwewe ndono zotakura nhumbu, zvakazoti zvikati ndono zorwara, or hauzoiti mwana, hauzodi. It's completely different. Because this guy is saying, no, I wanted the person. Thank God. And the woman changed. To say that. Yeah, he said it. He wanted the lady, and the lady changed. And he even said, it's not about money. You guys are saying, we need to empower the woman. Depend on the men. I don't know. I told Belwa out with this lady. This lady is from a rich family. So it's not about the monetary things. It's about the relationship with these two have. It's about what this guy saw in the woman that made him to commit. It's about what they agreed. The process which they went through. And someone went and changed. Like what Dr. Love had said, they talked about it. Without Dr. Love knowing. After Advisa, what I've removed. Dr. Love became furious about it. So I think this is the same way this guy is feeling. No, I felt betrayed. Why we talked about it. We went for therapy. We went for counseling. Before you terminated this thing, we agreed. Then you went behind my back. You did what you did. So what? So when can we come in to comment on that? You can come in to comment. Yes, yeah, you can talk about just reading the letter what the guy said. Uniform. So who's talking so that we listen to each other and then somebody talks. Okay, you talk first. All right, no, it's not that far out. At least now we know. We talk the way I was answering that. I was answering to what she's written. Most of the time is what they have written. That makes us then analyze and look in and look out and see in between the lines, like you're saying. We do it just because of the letter. No, it's not about the abortion. It's not about it, but it's the whole story together. Agree on this issue, and then she went behind this guy's back. The relationship that was going at par with what this girl also said. This girl, I don't know, of course, this guy, I don't know, but since I change it, but more before this, but now that there is this, there's a question mark. There is some things that have to change, of which we are not acknowledging that, and I'm acknowledging. And I'm also acknowledging what you're saying there, because it's not about the abortion. Yes, it's not about that. It's about the relationship now after the effect of this girl having done what was the opposition of this guy's run. Sure, he has the right to be angry. On any issues, I'm making my friends and my partners agree on one thing, and one person goes behind your back. Of course, and two people or as a couple or as a group, one when you can go in out without the other one's consent,
Point of the friction chat. There's cause of friction, and why did you then go behind it? It's not around. So yes, I feel for this guy. I hear what he's saying to show. So now, to help them, or to now they're both here. They're both what to consult. You they want to know you're going to say now. Yes, they need to now come to an agreement. So how do we then move forward as a couple? But pani friction in here is. And this friction maybe trust and how do we then move forward? So this guy also has to talk to the girl has to talk to the guy. Sometimes you go now that I've done this to you, or I've done this, so how do we then move forward? Because they are true. Yanga rich and poor. Right? It's an ish. I know Zikama Kumba has come. General is right and about Willy Wow. So about Willy Wow, I just out and I'm the content in the car wonder what you want to go. Of course, yes. But a person reverses. Jack told us to move forward and to get after passage and let's do another family planning. It was just someone in Jacob. But Jacob, I couldn't do what the communication that is going to be between the two of them. Moving forward from this, what happened already. There's no reverse. This has already happened. She's feeling some kind of way. This guy is feeling some kind of way. Yes, we acknowledge those feelings. I both acknowledge them. Right. Thank you so much. Mbuya. Nambo Bambuya Mkan. Mbuya. Mbuya. Murisei. Aiwa ndekuno sorry ndinekazukuru saka heitwa kwidza panombopengwa. Okay. Aiwa nautainzwa zvaitawo zvakanaka kuti tazonzwawo mukomana wachona kutaura. Asi sekutaura kwamuri kuita imimi Dewa pakubatwa kwemimba uku vanhu ava pakabviswa mimba pasina kubvumirana. Ndizvo zvandiri kuita fanike ndanzwa zvichiitika ndizvo. I think this is what happened now with the guy, because he said from the onset they never used protection and everything, right? And pakaita nhumbu mukomana akataura nemusikana vakawirirana. Mukomana akati mbakwendi one, what have you, I'm ready to marry you, I keep the baby, you are about to finish last year yake your education, vakaenda for counseling, whatever, then the abortion came in. Saka apakapa anoziva zvikonzero zvake zvaakabvisira mimba iyi musikana wachona. Nekuti kana pakanga pakutaura kutanga kutaurwa kwaitwa nhau, aiwa tamboona fanike musikana uyu akanga asina choice because vamwe akanga achidawo kupesiwa chikoro, akanga achizoshayiwawo means and resources ekuzochengeta mwana, saka aida kufokasa pachikoro chake. Saka kana mukomana akanga abvuma zvake responsibility, pakanga pasina kutauriranwa nekubvumiranwa kunzi mimba ingatibvisei, zvinogona kunetsa kana kuti apa iwewe unenge waita pfungwa dzako. Saka apa I think zvatakutongoita kakutongotsvaga way forward. Musikana uyu ari kutaura kuti ari kuda relationship yake, mukomana uyu ari kutaura kuti inini musikana uyu ndaimuda. Saka apa kapa vese vari vaviri ngavachimboonana first. Therapy zvayo inobatsira Dhiwa. Asi inini kazhinji kachona ndinowanzofarira kuti munhu ataure iye zvaari kunzwa mukati memwoyo wake. Hongu zvazvo zvingagone kunetsa kuti pauviri hwavo vagone kunzwisisana, mumwe nemumwe achinyatsotaura mafeelings ake. But I think it's important now kuti ivo vaviri vaonane mboni tumboni, vonyatsogarisana pasi, votaura kuti okay, izvi zvakaitika. Musikana kana achikwanisa kutaurawo zvikonzero zvake zvakakonza kuti abvise mimba pamiri pachona, otaurawo kuda pachena, mukomanawo otaurawo mafeelings ake, then voona way forward kuti vanoda here kuramba vari vese kana kuti vanoda havo kubva vangosiyana. Nekuti ivo vari vaviri ndivo vanoziva zvavanoda. Uyu ari kutaura kuti ndaimuda, hongu waimuda zvazvo, but zvaitika yadeuka ka haichadyorereke, mimba yachona yabviswa.
but musikana wako kauya achiri kukuda saka iwewe uri kuti kudii nazvo. But dai ndanga ndiri nini zvangu musikana uyu kauya kungogara ndasiya kakuri nani, nekuti dhewaka izvika can be used against you later on in life. Kana ndakazvitarisa munhu akaita kozi haana kumuregerera mwana uyu mwana waakanga achitoda chaizvo mukomana uyu kuti dai ndanga ndaitawo mwana. Iwewe munhu wachona awana opportunity yeye ari kutarisira kuti panapa ndaakuzoitawo mwana, iwe wobvisa mwana wachona mukazonetsana later on. Zvimwe nguva mudzimba umudhewaka unozongoshamisika kuti uyu munhu uyu anogara akangobhipa all the time, why? Pakazoitika kanyaya kadiki diki kobva kablow out of proportion. Imimi dhewa mukazosvika ipapo mukabvunza kuti nauchi motaurwa kunzi haasvina toothpaste, anosvina toothpaste nepakati apa. Iwe utozvibvunzawo kuti akomana inhau chete uye toothpaste chete iyoyi kana kuti panotori nema-underlying issues. Ndo kumwe kunogona kunge kuchizobva zvimwe zvinokonza kuti mudzimba machona mushupi munetsanwe izvozvo. Saka dai ndanga ndiri nina hangu musikana uyu kauyu ndaingosiyanawo hangu nazvo, kozi nhau yakaitika pakai haisisina reverse. And mukomana uyu kana zviri kutaurwa kunzi achinja, haangaregedze kuchinja kane kuti he was disappointed. Saka kana uri kutoona kutoti munhu achinja achakuitira zvaimbokuitira kudhara kwachona, why stick there? Kana if he is no longer making you unhappy, why stick with him? Then you just focus on your education. You have something to focus on. Your education. Next time, we always learn from our experiences. Muchichaiwa mupostori ukaziva kuti aiwa ndakachaiwa mupostori ndikaita mimba yandakanga ndisina kuplana, handina kufara nayo, ndakazosvika pakutsvedzisa mimba iyi. Next time wakuziva kuti aiwa ndinofanirwa kunge ndichishandisa protection so that handiite mimba. Ndinozongoita mimba chete kana ndaready, kana ndazoona munhu wandinodecide kuti aiwa neuyu I'm happy to carry his child. Zvichida pamwe mumwe anogona zvake kunge achida munhu wachonaka, but kuti azoita mwana wake kuti handikamboita mwana nemunhu akadaro, obvisa mimba yachona. Saka ndiri kutaura kuti angatotiudza chikonzero nei akabvisa mimba yachona musikana wachona, nekuti haisanhiri nhau yemari, haisanhiri nhau musikana uyu asarwa nenguva yakareba sei kuti apedze chikoro naiti. Aropedza dese. Amufana uri. Aropedza dese. Mukomana akutosenza pahospital. Mukomana wachona akutoshanda. Saka pakanga pasina problem kana mukomana uyu akanga abvuma zvake, but iyewo kwaariwo education is a priority. Saka ngaachinzwisisawo kakuti mukomana uyu munhu ane mafeelings, kozi havasani vari vese varume vanoti kana mimba ichinge yabatwa vobva vati aiwa otobvisa. Vamwe sekutaura kwaita mukuwasha wangu Dr. Love vanenge prepared kuti aiwa inini panapa I'm excited, ndinoita sei, ndinochengeta mwana wachona. Saka munhu akadaro iyeyo kuti uzoningirikina uzotaura kuti wakubvisa mimba yachona, unomurwadzisa, and you cannot expect them to smile at you. Ininiwo futiwo dhewa ndiri mukadzi zvangu pandiri panapa, tinozviziva zvedu vakadzi vane musambo wekutaura kuti it's my body, it's my right, it's my whatever. Zvazvo it is our body, but ka mwana uyu murume uyu ndewakewo futi mwana uyu ane right womwana wakewo. Saka he is got a say, although isusuwo tiri zvedu tinozoita ningirikining decision yachona eventually, but I think zvinenge zvakangonakawo kuti muite sei, muteererane. Kana mumwe wakati mwana wachona ndiri kumuda ndogona kumusapota. Mukuwasha wangu gwangu ari kutaura panapa kuti kuti isusu tine macertificates atakazoita, but takatozozviita madhara kudaizvo. Chikoro ichi hachipere kufundwa, pana chaimutadzisa zvacho mwana uyu kuti asununguke mwana wake ozoningirikana ozokontinya nechikoro chake leta. But chandingangoda hangu kumutaurira ndechekuti maybe vagare pasi nemukomana uyu vataurirane, ndakaita izvozvo shamwari,
ari akumbira ruregerero rwachona akwana. Saka tofunga ndonhau yanga ichitaurwa kunzi ndakakumbira ruregerero. It's because she knows, she's aware kuti uyu akanga ari accepting of the situation, but iye went behind his back akanoita zvake zvemusoro wake iye. Ndosaka ari kuramba achingoti ndakakumbira ruregerero, ndakakumbira ruregerero. I think what she needs to do now is to give him his space. Iye mukomana uyu oita se ombofukawo zvaari kuda zvachona ari ega, kuti chaari kunyatsoda chaicho chii. Kana vachisiyana zvavo vosiyana, iye musikana uyu onyatsofokasa hake pachikoro chake, then anozosanganawo newaanoda later on, because hii nhau yakaomarara itiwa. Anyway, that's my contribution. Thank you so much, Mbuya. Mambokadzi, I need to ask Mary a question. Aripera. I don't know. Nurses here, they graduate, I think in June, July. June. When I graduated, when? I graduated in October. Was it October? I think nurses, they graduated in June, July, whatever. Anyway, so guys, thanks, Mbuya. I'm gonna give you 5 minutes each to round up. Then Twitter say, to chipedza. Mukomana ari pabasa anyora manyora ita musikana. Unfortunately, I don't know, but because that's number kuti mubvunze ma questions, but angari pano zvake musikana. So it means they both follow this program and they both understand the program. So unfortunately, musikana adinokwanisa kumubvunza, but the guy anyoro ari kubasa kwakachitirira. So who wants to go first? 5 minutes. Okay, Katya. Yeah, after you said all this, the game already changed, everything changed. Sekudewa, pemairenga tsamba dzedzeka. Inini I'm lucky because I speak Shona in English. But I remember ndiri grade 7. Ndichinyora, the months maiko ma pen power and tsamba. And I remember writing something. And one word ndofunga or two. Teacher bandi kwenzewe back then, I'm talking about 20 years, 30, 25 years back in Zim. Teacher and I'll never forget that. Kana uri kunyora something. Be careful with the vocabularies, my past tense, and any word can change the whole story. The whole story. The same way by Maranga Tamba, ndaimuda. The first thing in Antisibo, my ears over to something's wrong. The first thing, I'm going to Zakanaka, stress, but it Pondoti ndaimuda. The whole composition or the whole message just changed, It's the same thing now. Even what he said, the whole story changes. You see, back to the sender. Muskana wanyura tsamba chidewa ndibatsireyo ini ndakazodenda kada takutodzoka nayo futi nemaspace edu manje nemaguns nemakeys tatoma cowboy that we are running after wanted this girl, because by the end of the day you must remember, guys, we are dealing with the girls who are 20s. This is the new generation. Pamununga ne ka side kick kake ka boyfriend kanunga kanonzi ka toy boy. If this guy is known at home, if this guy is known at the friends and the families, but behind the scenes, my phone edwa, my Android, mu Instagram, mu Facebook, mu Twitter, mu Snapchat, pano pamwaka there is a ghost in the closet. Saka pamwe that's why akamanya kubvisachi numbu ngekuti it doesn't make sense the way I understood. Kuti mkomana for 4 years, they're studying, soon she's finishing, they had spoken about it, sikusenza condom, like Sekutoma said, nambo batwa rape case, nambo kudi waka, it's genuine kuti, I mean tit for tat, over kuta numbo. Then wakuda kuti nyepeza kuti manyera kuchema kuti, dewa, inde muda, but wachinja, I don't know what to do. Mining, please, kurai. If you want sex, that means makura. Kana mbimutovunza makuvura makumbo chibva matoziva kuti makura, there are consequences. Haikonoda zvita victim pano kutirarisana 1 o'clock 2 o'clock kusisi vari makadzi akuru tada kuita 40 years manje haikoda kutambisa bhora ba. Yaya,
Nyasai kufunga zvakanaka pamwe amunotaura chokwadi chenyu kuti pano although I'm pregnant from this guy inini ndino ka sidekick kangu ka playboy kenotaura nako pa Snapchat kendinomupa ma details okudini. Saka by the end of the day what I'm trying to say is 2 minutes. Yeah, by the end of the day what I'm trying to say is me as Katya, I don't care about the relationship. I'm just caring about this human being. That abortion just something that just triggers my brains. Saka relationship yao kurambana nekusarambana kudini kutukana nekusaitukana ngezvawo, but it's blood shedded. Ndizvo ndinoedza kutaura hangu. And seku Thomas, seku Benford na Dr. Love ataura exactly on a main point in zvine musoro zvinofanira kunge achizvibvunza ega kuti what does she want. Ngekuti by the end of the day tisi isusu vakadzi tinopemita kuti varume vaite penetration. Saka uri kubvuma iwe papo usikasenzi protection uri kufunga kuti choita magic ichabuda mvura chete isina chiro. Come on people. 1 minute. Come on, People. let's grow up. 1 minute. Yeah, and then we run again being victim. Hey, what do I do? This guy changed. Of course the guy changed. Of course. Seku Benford ani atsoto zvakanaka kuti of course kana ndide ndini antombodi munhu noraya ma offspring zangu. Arumano indataura one right from the beginning kuti anhu we musana ndakagara pana baba. Ndakambo murume chaiyo ndakachata naye mumba kugara naye ndikabara mwana wangu wanga ne 9 years. Ndakuti baba boy we ngati try umwe handidi. Paakazobarwa mwana ndo the first person kutomhanya. Anhu chitomutesa kuti maiwe ndiye munhu wewe. Iwe Katya. It's not true. Saka it's the same thing anwe kana munhu chitaura ka pay attention. Sekuru Thomas ataura, Sekuru Benford, and I'm so happy. I learned so much from these messages that they say. Saka let's not play victim. These are 21st century children with no concept of the danger. The danger. I know. Ndikukuona Dewa. No concept ye danger kuti akomana we ndikadai iye munotsoziva musoro maka kuti ndada kupedza chikoro changu dai ndikambomira zvesex o dai ndikambomira ndakadai then ndozoita akora iwe kanokomhanya dawa wakudozviita victim uripi dai ndiri kumusha kwalitapuhwa ndabvisa belt ndambomuchovha 20 years is like my little sister ndambomurowa nebelt kuti mangwana akaona murume asina bhurugwa unotiza. Thank you. Thank you so much. Right, Constance Murinda say ladies usually opt for an abortion because they are not in love with the guy, but in it for financial gain. Right, who wants to go next 5 minutes? Right, the gain. Okay. I always stick to my guns. No blame both sides. Yes, we can blame me and Katya taita mwana zvisina kurongeka. Who suffers is Katya. No chokwadi chinoitika. And I don't bata vanhu kuda kutsvaka my likes or my loves. No. It's you, the lady, who suffer. Though the man is wrong. Zvavana kundovhota kuya. Ukavhota zvisina musoro. It's you, the electorate, who suffer. But wangaona chance yokuti udecide kuti ndovhoterani, but just because wapuwa ka 5 gram kenzungu ovhota zvisizo, you suffer for the next 5 years. Though yes, politician une blame yake, but you have the blame. And who suffers most? It's you, the electorate. So be careful, my sisters. Kana muchita nhumbu idzi. Yes, nhumbu inototungirwa nomurume ndiye honzeri. But akaramba nokuti varume vamwe havadi kuva responsible. Munhu ari on the receiving end, it's you. Ende ndiwo chainda kana kuri kuti hauna chaunacho chapedzisira waenda kunana baba nana mai. Kundovapa futi musengwa. Uyu murume ona achifamba achiitisa vamwe dzimwe nhumbu. Not kuti munhu kwai. Asi munhu wetinorovera hoho kuti be careful. It's you, my sister. Whether you love me or not, that's another issue. I stick to my guns.
akaona kuti kana kuti tiri kutaurirai chokwadi moti waito kuvengai kana kuti tiri kublema, vakati no, toda kutaura reality kwete fake. Anyway, tajaira kunzwa fake panenge aisusu maregera iyesu vanhu vatema fara titereke kana tichinyeperwa. Hatidi kutaurirwa chokwadi, that's why tichizogara tichinyeperwa, because chokwadi hatifariri kuchinzwa. Ndichakukwidza yoti ndiri mumba yekanzoro, ndichakutengera mansion, ndiri mumba yekanzoro muno mumaflati unopaziva dhewa pamba pangu, ndopromisa mumwe munhu mansion. Who is crazy there? Yes, I might be crazy, but ndinowana zvendiri kuda. Ndasvika pakati pemakumbo pendiri kuda. Asi haufi wakaona mansion iyeyo kana. Ngatizive kuda kunzwa chokwadi kwete manyepo. Thank you. Thank you so much, Mugoma Gwangu. Okay, who wants to go next? Rega ndita hangu 2 cents zangu. Sekuru? Yeah. Musazorora musana bata boda kubvunza mushonga yemombeya. Baba. Magadzira here consultation fee yacho. Iripo dada, don't worry. Enderai nenyaya. No, it's okay, Mugoma. Now, inini ndorangoti hangu inini, I will be honest, I will be upfront. Inini ndiri anti-abortion. That's my stance. Ndoda kuti our sisters, let's fight to not get unwanted pregnancies. Ngati insist on protection, ngatore ma measures to protect before vana vaitwa. But kana mwana avapo, inini personally ndiri very anti-abortion. Ita mwana wako kana wamuzvara usingamudi, you find somebody who will take care of that baby. Tikanyatsonzwa ma stories of what some people go through in general vachida kuita vana. Ndine cousin yangu yaindiudza kuti nhasi akaona zai riri uko haatombodi kana kuriona, because wakamwiswa bhawo remazai mambishi achitsvaga mwana, achida kuita mwana. Vakaenda kune umwe munhu akakunguruma aitwa mazai ndonga 20 mazai akangokandirwa imomo akabva amamwiswa. So some people are going at length kuita vana ivavo kuda vana vachivatadza. It's used to we are busy to say it's my body, it's my right. Of course it's your body, you can make those decisions, but inini personally ndiri kuti ita hako mwana wako, vamwe vanochengeta, somebody will take care of the baby. Okay, that's my main point. Coming to then the one other thing I also wanted to say, on this show, if I say there's a study yakaitwa and this is ngotaura from Norway, I'm glad somebody in the comment section was asking what kind of study, and I'm glad somebody gave you a good example. But I can even quote here, just Nichipedza. This is, I'm just reading here. It says, this was a study done in 2009. They said individuals who had experienced abortions in a prior relationship were more likely to report problems in current relationship. Abortion predicted greater incidence of intimate partner violence and more negative perceptions of quality of life. They gave a lot of other ideas. What I was trying to say is, as a partner, kana ndikangoziva kuti wakamboita an abortion, I'm likely to see my negative in you, as a mother. I start to question what you're capable of doing. And as a result of that, I also tend to lose respect for and this kuti hangu kana find my medical reasons, my cases rape and stuff like that, maybe we can bring my exceptions. But any other cases in personally, let's try to avoid that. I know this might not be the focus at relationship. I know she might try whatever, counseling, whatever, but with this guy, it will not work. And zviru baba case yoyi. Kana vari vamwe
let them part ways and establish new relationship. Ndapedza. Okay. Thank you so much, Msaende Kure. Right, who wants to go next between Masibanda, Dr. Love, and Sibo? Your 5 minutes. I can go next. Okay, Masibanda, your 5 minutes. If you can exhaust them. Ndikasira kamukoma George anditi ndambovapindira paya. So yeah, inini hangu zvinhu zvese I think zvakawanda zvataurwa. Yeah, I think this girl needs to she needs to she needs to go for counseling. She needs to find someone to talk to about this. And zvandiri kutoona neresponse yemukomana zvataura mukoma Benford hakunako kwazviri kuenda kwakungotenderera the beginning of the end. This is what I am sort of seeing. So she should prepare herself kuti ndokutopera kwazvo ikokoko, whether it will end in severe tears or vachazongotaurirana zvopfuura, we don't know, but it sounds from the sound of the boy kuti I think what he is realizing mukomana uyu is that vane ma-value systems akatosiyana. What this boy values and what this girl values at this moment in their lives zvakatosiyana. So at that moment she was valuing chikoro chake and parents and so forth, but the boy was valuing mwana. This is a life, let's start the family, I'll take care of you and I'm prepared, and then wombomira chikoro and so forth. And then after the fact now zvaazoita umwe asingadi, now she wants to value the boy. But I want to value the relationship and the boy, but the boy is saying I'm not the most important thing here. The most important thing is that if the guy has learned something, the boy has learned a valuable lesson with this woman, ndikakontinua naye, this is who she is. And the way he wrote, it sounds like he does not like what he is seeing, because I think pavaingodanana vanongodanana zviri love vachigwangurana vachidini, pazoita a situation and then the real character yabuda now, this is who she is. And I think now he sees kuti okay, ko mangwana tikazotaurana ngatitengei imba ndosvika watenga mota, ko mangwana tikazodai he's thinking far ahead, and ari kuona kuti no hazvina kwazviri kuendezva. I think that ndo zvandiri kuonawo zvangu, ndiri kuona unge atongo give up kuti izvi ndaimuda chaizvo, but a situation chaiyo iri serious yazouya, and this is how you behave. Saka mangwana shuwa unorooreka here. I think that is what he is thinking about. Kuona kwangu ma-value systems avo akasiyana. To me this is the beginning of the end. If it were my brother, I would be telling him kuti chingore izvo zvauri kungoita izvozvo zvokusapindira matext, zvokusatumira ma-good morning, kondinya wakadaro kusvika iye aenda. That is if he was my brother. If she was my little sister, I would tell her kuti shamwari, ngatingochemai, tomwa mafanda, toenda kwakansela, mangwana hauzozvidzokorere futi. Zvambotaura naSibo kuti you sit down with her and tell her nezvataura naKatya kuti grow up. Sex is not a joke. Haisi mvura iya, vana. So yeah, that's what I wanted to say. Thank you so much. Avakasiyana. Thank you so much. Siboro, Dr. Love, I need to read 2 comments here. Siboro, Dr. Love, your 5 minutes. Okay. Ikanditaure Dr. Love pavanenge vari idol zvavo but varipo. Ini ndoda ngotendawo nema-outputs and inputs evanhu nema-examples, because we tend to most of the letters kuti tinge tine vanhu vanenge vakaita experience those things that have really the insights of how or what to expect, like Dr. Love said panyaya yavo kuti vakutotaura izvo varikutaura kuti dai so pamwe vane vana 2 vanotoziva kuti vane vana 2 vakaitwa izvo vakaitwa izvo, but ndo kufamba kunoita ndo upenyu hwacho, ndo life. We win some, we lose some, we expect some things, but things might sometimes go zvinoenda nedzimwe nzira haywire. What we plan sometimes don't always go accordingly.
saka zvino zvinowanikwa, and tichida kutenda kuti this guy auyawo and shared us how his bitterness, but kungokumbira vangu kuti kana achida munhu wake, they need to come to a common ground kuti vataurirane, then they move forward. At the end of the day, it's going to be their decision, ivo vari two kana kuti one of the two achadecide kugara nemumwe here kana kuti achada, because if one decides to go, the other cannot force, because the relationship in the one of two. Saka mumwe munhu akanda kuenda wakasara uri one, you can love yourself, but you cannot be in a relationship with yourself like you are two. Saka please ndokumbira hangu kuti the guy, sorry brother, and I'm so sorry kune sister kuti makapinda munyatwa yakadai. Saka now she find my common grounds yekuti you talk about it without angering each other. Mese pane nenyaya yakatoitika, saka zvakwamuri kuti muchitaurirana so that you move forward, kuti iye muenderana upenyu hwenyu, muendawo nechikoro mastudies enyu, and then wishing you all the best in the future. Sometimes you learn as you go, and when you learn, you can be an advocate to others. But no, I've experienced this, it does not work. I've experienced this, it works. Just like that, na Sekuru Penford kuti ini ndakamboda kudidi asi ndinakazoita number one kubata nhumbu yacho kuita kusvina mwana kuti achibuda tikamhanya naye sivava vangu vasingadi. Okay, you see now, that's an experience. Totoza kuti munhu akazviita arotoita testimony, and then also mukoma Dr. Lavo vane testimony yavo, and a lot of people out there vane matestimonies akadai, so they go through things like this. Nezvataura nambuyawo ndoda kungokumbira kutenda futi vataura zvakanaka kuti sometimes mumwe munhu anoita madecisions ake asina kuconsulta mumwe wake, just because anenge atoona kumberi kwake, anenge atozvievaluate ega kuti this is going to deter me from reading. Mwana achanga achichema apa ndida kustarta, of course baba vanenge varipo, but ndinofanira kumuyamwisa, ndinofanira kumuchinja, anenge azviona zvese azviita ega asina kusheya nemumwe wake, obva akurumidza kuita decision making kuti ndanga ndinobvisa, because atoona kuti kaupenyu kari padhuze pa immediate future iyi inogona kunge itondidisturba zvandiroda kuita. Hence the burden yemwana iye mamutotaura mukombenford inogona kuapply for that, but not kuti unongochiti mwana ano akaipa kungoti timamhinga mpinye tinongodisa as mwana ari muchechi, mwana anochema hauzivi kuti kuzwa mudumbu here, wakutomhanya kuenda kwachiremba, but inogona ngwanga wakaplan uda unogadzwa musoro, wakutosiya zogadzwa musoro wakutomhanya nemwana kwachiremba because mwana ari ruma mudumbu, you never know. Saka zvino maobstacles tinoawana anowanika iwawo yekuti you decide or you make a decision according to immediate convenience kana inconvenience yavanenge wawana. So I'm just going to ask these guys kuti vadi come to grips with whatever zvavanenge vachiita, then vogarisana pasi votaurirana, then they move forward with their lives. Thank you. I think that's my 4.5 Okay, minutes. thank you so much. Dr. Love, your 5 minutes, if you are there. Good luck in the round. Right. After everybody finish, I just want to say something when everybody finish quickly. Hold on. Dr. Love, your 5 minutes. Yeah, Makundinzwaka. Yeah, your 5 minutes starts now. I want to say something when everybody finish quickly. Hold on. Dr. Love, your 5 minutes. Okay. Okay. In what I want to say is this: it's difficult to come to terms after such a situation yakadaro, but it is possible. See, if this young man had anganetarisiro yekuti avane mwana, or he was going to be a father, and such a traumatic thing happens like this, there is no way of turning back to to those yesteryears, the good old days. There is never gonna be that time. There is a piece of him that got lost in what happened. And some of those things, or the things that were lost in the relationship he had with this woman, I think it's called irreconcilable, the differences. And this would actually be one of those situations that irreconcilability iripo ipapo. And they need to, and you cannot put a bridge on that one unless you have a miracle happens. And then you will possibly have a relationship.
to talk about or to write about. But the magic, yangai report, the initial magic, the initial tarisiro ne into the future, Jose, that was destroyed when she decided to do what she wanted, what she did. And it was her choice. And if she had to sit back and look at it, thinking of when she made that decision, she actually made the decision for her and him about their destiny. And that destiny was not to be together. And this is the reason why I say that. Ivo vakatanga vachitaurirana kuti they had a future and they were building castles in the air, tichazodai takazodai. When that happened, this episode, abortion payakaitika, things started turning the opposite. Anakutanga kutsotaura kuti our future is gonna be this or that. There was never, from what she said and from what he actually responded, that idea yakutarisira pamberi apo, that was cancelled. And to get that back, I don't believe you have the patience nor the courage to do. Nokuti zvawakaita could not be explainable in a way that iye anonzwisisa murume. And with that, he is definitely going to move away. It might not be now, it might not be today, pamwe mucharorana futi, but at some point, achafamba, and he will go the opposite way. Nekuda kwe ichochi chunichochi. So to not batter you, yes, your life will be okay, your life will be tremendous, but I don't think that it will be a life with this guy here, Neja Wakaita, because you made that choice already. When you made that choice to go forward with what you did. So with that, I ask Kuti, don't continue hurting yourself or digging a grave for yourself, and start afresh and move on. Ndapedza. Thank you so much. Right, I just want to quickly touch what my Taida Ishe Yvonne Chikasha asked. Hanzadziko kana mukadzi anzi aita abortion nekuti mwana ane condition isingaite panitwa sei. Right, I'll answer you that one. Then Noktula Dube said, I think to judge a person's character because they had an abortion is wrong. This is a hard choice for any woman to make, and in most cases, they are left traumatized. Right, I want to start with my Tadiwai Taidaisha Yvonne Chikash. Right, here in Europe, here in the UK, what they do is, wakanoti mwana kwari deformed, kana kuti ari disabled, paonenda kuma pregnant tests, vachita scanning everything. Vanokuudza kuti, let's terminate this child. They will take you through counseling, therapy, talking to you, showing you, preparing you, everything. But most people, some they refuse. Why? One, here in the UK, my benefits are akawanda when they are disabled. So some parents choose kuti no, we're not gonna do that. Why? Because vanozopwa mari yakawanda. But in the long run, those same people again, unozona they are struggling. Right. So when I did my theater studies ODP, I was all around orthopedics, neuro, gyne, obstetric, pediatrics. I enjoyed more in obstetric where they do C-section. Sakanokudza kuti munhu uyu takamuudza kuti mwana akazodai akadai. Saka they try to save the child, umwe anozofa. Kana kuti akabarwa mwana ndopanonzi, in most cases maybe murume nemukadzi vanonga varipo, ndopanoti vhura chest, mwana oiswa pabonding time yekuti mubonde mwana nababa naamai, you know, that kind of stuff. So all this help is there. My hospitals ese mune bereavement, mune prayer room, help is there here in the UK. So pamunoenda for abortion, kana muri murume nemukadzi kana boyfriend nemukadzi, you can go together
you'll be talked through. How the better stage of the pregnancy. You can be talked through, you can support each other, whatever the outcomes, the possibilities, and what have you, they will talk you through and guide you. And they will give you a person after all this process has been carried out. So in this case that we are having today, right? Like I said, you could see the girl herself has really much concerned about the abortion. She's worried about the relationship. The abortion side, she's okay from reading the letter. But the guy now with the abortion doesn't sit well with him. One, they could see akanga azvipira kuti inini I am now a father. But the person who was carrying the child wasn't ready to be a mother, even though they talked about it. But the final decision, the lady said, no, hold on. You're now working. I'm about to complete my studies. I'm not ready to be a mother. It's me, my body, who is going to go through all this. Yes, even kind of for counseling, kind of for therapy, kind of for what? The final decision lies with the woman. Because the woman is the one who carries the pregnancy. No matter I can stand and say, I don't want her to abort. But at the end of the day, who carries the child? It's the woman. So I know that, no, it's disturbing my health because the well-being of the woman comes first. Even Oganda theater, obstetric, they always try to save the mother than the baby. Unless if push comes to shove. That's not a choice, but first and foremost, what they do, their priority in Oyapana Mai. We midwife, Anega Chitimana, anesthetist, surgeon, and whoever, Anot Amai. Saka they fight. Theater, they fight these people. I was there, I've seen it, ask those who've been in theaters, they fight. Because anesthetist, Nema surgeons, but their priority first is to save the mother. Midwife, I should know, priority is to save Mana. Saka, but at the end of the day, I was okay, I need much chance to survive between these two, it's who. Last time when he had a situation where the guy was no longer getting aroused by the woman. And the up again, a school of thoughts. People said, was it because Akaona Mkazaita give birth and he was traumatized because of the size of the head of the baby coming out of the vagina? And we talked about this. But when situations like this arises, we tend to focus more on one specific area and forget the other person. Trauma, it has got different impacts to different people. Some they get traumatized by just observing, hearing, witnessing. So this guy, because Azunyora, put inini, I agreed to Nimskana with Kadai, so Kumbako do Skana Quidano Skana, but the challenge the only child Mbakwedia was ready for this, and the girls from Wella Film, but the lady Agas Fungot, no, inini, I don't want to disappoint my parents, right? I don't want to graduate being pregnant or having a child, but nowadays, and I've seen nurses graduating, Numbiaga to Chicago. I thought, no, I did my studies, I was like this, I was like that. So, like rightfully, like what you've said, Katia Kuti, one word can change the narrative of everything, right? Ndaimuda, it means auchadi in other words.
But I would love what Mukoma Solomon said at one point before you came some time way back. At School of Thoughts, Panab, it's more like an informal education, whereby we don't do things academically. We need to contextualize everything and do the discourse with Iowa. When you said this, now it means this. So, but anyway, we are who we are. And we all have that's the beauty of the School of Thoughts, Kuti. We are all different. We all have different views, different opinions, and we think different. And by doing so, that shows that we are living in an universal world. We as Ddc Skool of Thoughts are the people of the community. That's the way how the community thinks. Because the way Katia thinks is different from what Mbuya thinks, different from what Mkoma Gwangu thinks, different from what Sebo thinks, different from Minua thinks, different from what Koni thinks. That shows that's the way how we are living. We can never agree on everything. Saka, for me, I'll take that as a will to enhance myself, that if I get rejected, I know what to do. Because ukaenda uinema high expectations and you get turned down, unoda heartbreak. But ukaneza ukoka azibudi musheka, you'll be fine. I think this is what we need to tell some of our relatives, friends, colleagues back home. Kuti ndikakuti ndichakupa mari musi wemandi, you don't own that money. I just check it. Because by saying ndichakupa munhu ari kuZimbabwe ka ato budget ane mandi yacho ka 12 midnight Sunday ananga kutochera ko mari yari kusvika ngwai. It now one sense of ownership. No, I said I will, but not say it's yours. Saka, this is what I'm trying to say. Here we are all different people. We've got different opinions, different views. So in short, what I'll say to this boy and this girl, I will just say, from me standing as a man, right? This boy, your boyfriend doesn't trust you anymore. I don't need trust issues. And I'm not saying this, what he's going to do or going to say. But in most cases, I didn't say all cases, in most cases, we've got people who've got tendencies of trying to harbor things and take them later, who try to remind you of the things which they think you've done wrong. Vanadai panga pasina ini. Wakamboti ukachata muchato wokubatanzwa nehama. Vanokuti dai pasina enda kwaenda disco muti ngoma gwangu wacho waichata. Vangu ene disco riva. But I offered Mkoma Gwangu, don't worry, on your wedding I'm going to give you a disco. But because Mkoma Gwangu, pavakazopama thanks last speech that utenda nakati ya nasibo mukazi yakumchato inini vakanganditenda. Not because he did it on purpose, no, but because vangoti ute wongongo. Ndomati aiwa, dai pasenda kwapa disco, vangu wasina disco. Kuna anadai. Andi muri kuona. Saka kune vanhu yokuti they always constantly remind you if they think they want to belittle you. So I'm not saying this is what this guy is going to say to this woman. But because of what he had said, it's most likely it's going to be a reminder in the long run if they're going to continue the relationship. Which at one point, 2025, mwana danga only 3 years out in the kuchikoro. Ari kuona kamwe kwenda kakabata sechiroka. Obata ketu kangade ka daiso is. Unaona? One will say it in passing just to remind you, right? Either they'll say it when you've got an argument, right? So you as a person now, you need to weigh up kuti kana munhu ari kuacta like this because I've taken this decision. Are they not going to be rebellious along the way or not? So it's more like a gray area for the lady, even though the lady now, like what Mbuya, or was it Mbuya or Dr. Rose, kuti azona kuti now
I need my guy back. I prioritize a relationship, but the guy I prioritize the pregnancy. And cross paths. So now the guy is now doing the reverse cycle. No, in and chad you. Because what I wanted, you didn't give me. You thought to abort. And the women, what you need to understand, they would say, most men, if not all, we always go along. At times, we do not go for mirapamsoro, but deep down, we'll be against the whole idea. But because you know you can't win. Saka, maybe you went there, not fully wanting to go there, but let me just go. Is tokenism. My presence was there, but deep down, he wasn't willing to do that. That's why he's now saying all these things. So men at times swing along with you ladies. Not to say because we want to be with you, but because we know what Saka, we always swing along. I'm just saying. Because from this, it clearly shows what he swinged along with the decision of the lady, but he himself, he didn't want the pregnancy to be terminated. So on that note, I will give you time, don't worry. On that note, I just want to say thank you guys. Thanks for the support. Thanks for everything. If you feel that you've been affected with tonight's program, feel free to inbox. We have got a team that supports you. Anna Dr. Rose my doctor. Anna Dr. Benford, my doctor. Yeah, but I want to say something quickly. I said they'll give you the chance to speak. Oh, I okay. haven't closed. I said Okay. they'll give you a chance. Okay, I thought you forgot. No, I didn't. Right? As you know, good counselor. Muna buruani. I'm going to go to my certificate. Certificate I don't send. Chino sends and up. Saga pangupach munajirwa mari kuenda nyuno badaroga muchitisiya zvedu isusuka ana pane zara majara mukoma gwangu harisi Jeromia pane imwe zara mataura so hasi Gilbert but rakangoda kuenda ikoko kuna ana Jeromia ikoko amene mwanda randa ndamboda runyura ndakanganwa zvangu but we help. So I just want to say thanks, guys, for everything that you do for DDC. Thanks, guys, for the support that you give these people. And again, please, in the page, write your reviews. Panipagan's reviews. So, Monyora, where you think we are going wrong, where you think we are doing good. We want to have those reviews so that we can improve. Last time I got my comments, we are now reading them. Because those are the reviews that you want. Go and write on the review section. Let us say, Ndoguti, as us, we grow. Together, stronger together. Right, Katya, your 1 minute. Yeah, thank you, Dewa. And first of all, I want to say sorry if I disturb your program or if I say anything bad, I don't know. But my point is, today's Skool Benford. Mira, hold on. Where did you disturb in the because most of the time nonga chizi iwe kati ya chimbo mira iwe kati ya chimbo nyela iwe kati ya ndoma mvura iwe kati ya ndoma mira. Hold on. Let me explain to you. I want you to understand one thing, and I want everyone to understand one thing on this platform about Katia. Right? This is my own analysis, what I've observed about you. Right? If people are going to agree with me, debate my love, Nema likes, but I think you're going to agree with me. Right? Katia is far away from home. Katia, she's married to Kunemurungu. Katia, kunowhere kuna maboya ndaura shona. Right? Katia, are excluded, are one. So, when Katia gets the opportunity to come to a platform, Pandaura Shona, Anenge are overexcited. This is what I've observed. She'll be overexcited. She cannot contain herself because Anengaita months and months of bottling the Shona inside her. So that this opportunity, because that's when she can speak Shona.
Whereas isusu ana mukoma gwangu ana sekuru benefit inofonerana kuno ku UK mashona akawandisa totaura shona nakoni kwametwa kushona munotaura uyu manje ku Norway maybe ndemboye gariko muZimbabwe saka shona That's what I wanted to say. Wait. That's why uchiti urikona zvari kuita izvi guys because watononokerwa wauda kutongotaura because this is the opportunity. So I've realized and understood you kuti at times, as much as I want to be angry with you, I cannot stop you because this is who you are. So yeah, thank you for understanding me. Thank you. But it's now that you said exactly, I want to say thank you for that. But I want to go back to Naseku Benford. Seku Benford today nasi kwabuda kazuwa kano for the first time. Babuda zuwa rakanaka saka ndabva kuchikoro vanera kupika vana vangu, but something just triggered my heart. Ndiri kufamba nditi I was the only colored. Panema blonde ese vandazvibvunza inini. Something just came in my head kuti akumana, if my mom was alive, for example, what would she think of me? Kuti for a girl from Beta who grew up in Zim, who got married, who got this, and I'm in this middle, and I was not even planned. Seku Benford, like what you said, most of us at Nombo Planwa, but we are so proud of ourselves. As just and because my husband was at work in the as I said, kutukwangu kubuda zuwa. Sakanda vanamtaiva, don't worry, I'll walk. I was just enjoying the sun, thinking of back home, and sort of somehow imagining my life, where I am and how I am and all that stuff. And I said to myself, my God, I'm in the middle of all these white people, and the only person who is darker here is me. And imagine ndiri kubocha, ndiri kufudza mombe ombudzi, ndine ana ameno. For a second, and my son said to me, Mom, you are so far away. I said, you know what, Josh? I'm so proud of myself. I don't need anybody to tell me, because to live in this country where you don't see anybody, and even to speak English is a problem. Everybody speaks Norwegian. Everyone. Saka the only person notombondibatsira dzimwaka ndise kuThomas notombobhuyana uchiseka chipangidza chikafu ndopino ndomboti akumana, thank God. Ngokuti ukafona kuZimbabwe kaati nditumirawo mare, ukafona kuMozambique kaati nditumirawo mare. Saka ukataura nasibo, ukataura nasiku Benford, hapana unombota ndizvo mare kuti wazotransfer here mare ndakamirira kuti zvakati and ukandofona kuMozambique, it's problems after problems. Pano imba yangu iri kwakaya. Builder wakazodai pana wakabaka chakati. Saka I'm so happy that I have this program. And I'm so sorry, I'm apologizing in future. And zvawatauraka ndo diagnosis chaiyo wandipa. Thank you, Dr. Dewa. Mandipa diagnosis right. And thank you, Sekuru Benford. Zvemataura zvezvo zvekuti zveshu hatina kuplanwa. And that's true. And zvemataura futi zvandibata ngekuti that was exactly what happened to me today. I was literally walking on the street and I said to myself, my God, look where I am. From Norway to Norway. You know what I mean? And if my mom for some reason was alive, or my dad, because my mom and my dad got divorced when my mom was pregnant. Saka imagine kuti daya kandibvisa nhumbu iya, daya kafuta zvidai musikana uyu, daya kandibvisa nhumbu. Akandiyeyu Seku Thomas. Sorry. Chingoti chakira chimwe chimuchembere chine mari ndinouya ndozogara ikoko. No from problem. Norway to Norway. Yeah, from Norway to Norway. Saka, I was just saying to myself deep inside, nikata kumana, kuti mama angu akandibvisa. We want one to visa. We want one to stand up so that they can see you. We want one to visa. Hi, young man. Wow, he's so cute. Muita atambe basketball. He's so tall. He plays basketball. Young man, how you are need you? to play basketball. We need another Michael Jordan. We're looking for a new Michael Jordan. Katia, how are you, young man? I'm good. How are you? Good. Do you speak Shona by any chance? Not a little bit. Okay, good. How is life over there with mom? Yeah, but anyway, going back to Seku Benford. Thank you so much, Seku Benford. You know the Ddc Skool Of Thoughts, yeah? Yes. Yeah. Yeah, we are the same. Mom is talking about. What are you talking about? Spanish. No, Spanish. Right. No, anyway. Katia.
Thanks, Kadi. I'm giving you a minute. We need to close this. It's 4:30. Well, Okay, just a minute. all I want to say is Benford, thank you so much because the Mavamaita diagnosis and the whole day and I'm struggling when I was walking. And and when you say that, it's sort of like I remember what you went through this afternoon. And just walking on the streets with the sunshine, it took me back home. And for seconds, thinking of what I've achieved and how far I've gone and how far I am in terms not only educationally but distance wise. I mean, I'm so happy, and I'm so happy in a way that I was not planned, because people who are not planned, they actually come out right. Thank you. Thank you. Yeah. Norway to Norway. Right. Buhlesena said in dot in the Facebook nigada indi chisungwa ne chain in depression. Okay, guys, here's the thing. Right. Muruko na iso stakareso as DDC. You see us going my words, data say feel free to contact us after these shows. We can talk, we can chat. Atina zvimwe zviya zvekuti tinonyera too much. Ayo. Tinototambo behind the scenes, tichitofara ichita sesaka. Don't get depressed. Oh no, we are here to talk. Call us, phone, wada ufona mkoma gwangu, kada ufonera ni anakoni wanakatia. We are family. We always do my trips at DDC. We always call tine WhatsApp group. Tine 3 WhatsApp groups at Ddc Skool of Thoughts. One day mwana ngo mukakaita video mwana ngo baya button live. Vanengo vajoina. Tishingoenda takadaro saka. If you want to part and parcel of that group, just inbox, we'll add you group iko kutongotaura zvese kunonyorwa zvisikaipa napo. It's just kwedu kongoti that's how we socialize. So I just want to say thanks, guys. We are family. But nasi ndambopinda mabrangeti mombe yangu afu ndarwadziwa singaita ndikunyepereka. Mombe chinobva yaraswa nyama haidyiwi. Apa ndada kuda kukama muna April ndada kuti yanga ichitobaraka. Yanga ine zama inofanira kuda kubara muna April. Imwe yacho yakabva bara last week. Saka muri kuona. Last year I lost 3. This year we lose 1. Saka ini ndiri hard mashona type ndakura kureserve saka I'm always try kuti pamba paito tumombe kuti ndikasvikawo ndikamira padanga ari mwana ndikana kushanda kuita video ndiri padanga chikama, you know, zvinomodi connect with my roots. But anyway, now I've got sekuru wangu Benford ndiye veterinary, saka inini I'm sorted. So guys, if you need help with the mombe, the my livestock, sekuru Benford is here to help. We'll signpost you kune mamwe veterinary vakasara Zimbabwe. So that's the beauty of DDC, kuti inobatanidza vanhu vane mabasa akasiyana tichienda takadaro. Saka tosangana musi wechingani, musi weMonday. I'm not promising, but fingers crossed. Remember takaita nyaya ye-bisexual? Yeah. Right. Which had left most of us failing to understand or to know more about lesbians, transgender, bisexual, gays, you know, is it trisexuals? I don't know. What about when both? Who knows them? Is it trisex? We don't know that. Why don't she? Hermaphrodite. Yeah, hermaphrodite, whatever. So that I'm saying, fingers crossed. Is it one portion? The rest you don't know. Chimbomira kani. Muso Friday 18th, if things goes well, I'm going to have Tiara. You know Tiara Mesanderga? Yes, thank you. Yes. Yeah, we are going to have Who is Tiara. that? You will see her when she comes. We are going to have Tiara. Don't worry. Yeah, but sorry to say, Jim was actually now jump because I had a problem with sex that night. Nanganda kuto betlam soromangu. Okay, that's fine. So fingers crossed. 18th, if things goes well, we'll be having Tiara. It's question time. We want to know more, and we'll be asking her, and she's free to educate us and make us realize and understand. So I'm saying fingers crossed. I spoke with her and she said she'll come on the 18th on Friday. Okay, thank you so much. So she's free to answer all your questions. So it's more like a hot seat.
All right. So she'll be here. Fingers crossed. Thank you. Okay, wait a minute, though. We still want another one. You promised us another lady. Which one now? You said, I think it says she's a small house or something. Oh, okay. The small house who never got married. I know say Visa or me one. Yeah. All right. Okay. Yeah. All right. Okay. I'll get to it tomorrow. Yeah. Okay. Yeah. Sorry to say. What? But Nunca my ideas it was just a reminder. Yeah, You promised us, so put that still on your diary. How to identify the small house? What is it? No. What are we learning? How to live happily with the big house and the small house? To live happily. Okay. Here point some big houses, for them to stand, to be where they are, it's because of small houses, because she has been a small house since she was a girl. She has got children, but she never got married, and she has got references of people that she helped to maintain their houses. This is the end of times, and this is the end of time. That's why is 7 billion people. We cannot all think the same. And we all have to be respectful with our questions. That's very true. When he said she's the best, she is the best. Okay, what Connie's friend says, it's better for us to hear it straight from the person. Okay, first hand than for us to assume. Yeah, so fingers crossed. 18th. Right. So guys, on that note, let me say good night. Tobatana Monday. Then fingers crossed 18th. Hopefully we will be. If not, but fingers crossed. Sekuru Benford, thank you very much. Sekuru Thomas, thank you. Kona Sekuru Thomas, munanjibikira sadzana kati yakupigwa izvo zvatisingazii. Rinobikwa kuNorth Atlantic. Munhu wacho haana cigarette manje, zvese waka. Munobikira namasadza, munoita narecipe. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.